moting'o dinde jo Arabu, mago mag jo Salam, e kin mamoko kane oromo kod jotelo mago mag dindegi ma opogore opogore, nen mar neno ni lwasi mar kanisa bende ochopo e yo machal nade. Mano mane ne gigi obironwa okinyi e yo makare. Nyakwara Ramogi Jwang' mano gimorango odiochieng' ma kawuono ka nyaka sani Nyakwara Ramogi Jwang' nitie jogo ma wuok e pinje mopogore opogore. Wach machopo nyaka sani nitiere e pinje maromo 130 madhi bedo ka chopo e iko mano mar Papa Francis, mano kaluwore kod mbui mar Vatican News, ma bende kanyo oting'o oganda mopogore opogore, mano moting'o nyaka ruodhi ma nyaka sanya bedo kacha mago monarchs maromo 12 ka nitie kacha jotend pinje maromo 55 mano ma dhi chopo kar kanyo. Ka bende nitiere 14 heads of government ma dhi chopo kar kanyo kod mamoko ma bende ni malo kama gintiere. Weche mantiere sani Nyakwara Ramogi Jwang', pichni madhi neno kanya achiel kachiel, mago pichni mawuok e pinyno mar Italy, tainya e ma Vatican kanyo kama gintiere ka giluwo chenrono mano mar iko mar Papa Francis. Yangore kaka ni jatend piny Kenya William Ruto osechopo Rome mano e ik Papa Francis mano okinyi ma kawuono. Mago weche ma bende wamedo luwo kar kanyo Nyakwara Ramogi Jwang', kendo wakoni giko kumagi okinyi ma kawuono ni to chal mar wach gin mage kaka wamedo mana yudogi achiel kachiel. Nyakwara Ramogi Jwang' bende wabedo kae mar mondo mi wakoni ni piny to chung' e yo mane. Okinyi ma kawuono dhi bedo kae kod welo ma dhi bedo go ka thuolo mano mar winjo kendo mar twak kodgi achiel kachiel gin to giparo Papa Francis e yo machal nade. Nyoro nan ka kod welo ma bende nochiwo neno margi. Kawuono wadhi bedo ka achiel kachiel Nyakwara Ramogi Jwang' mar mondo mi wakoni ni to welo wacho nade kotenore kod tho mar Papa Francis mano ka wantiere kod okinyi ma kawuono ka Nyakwara Ramogi Jwang' ibedo kodwa ka sa oseromo saa 3 gi dakika 10 kinde ma bende ada yudo thuolo mar mondo mi mi wendo thuolo mar mondo mi omoswa ne okinyi ma kawuono antie kae kod Siaya County Ugunja mano Michael Jagongo ma tiere studio okinyi ma kawuono ma bende en jadin kopere antiere kode kachiel kachiel. Adani mondo mi wachak kode kae to bang'e wabedo kae kod wendo machielo Pascal Nobat ma en jachung weche mano ka The Seed Magazine ma bende nitiere buore riwruogno mano mar Consolata Missionaries kachiel koda ka weche mamoko bende motimo e kanisa kopere e piny Kenya kod piny mangima. Nyakwara Ramogi Jwang' ina mondo mi Michael Jagongo thuolo mar mondo mi moswa ne okinyi ma kawuono. Michael oyawre kendo machiegni Ramogi TV en rapar mar Papa ka wantiere ik mar Papa Francis. Erokamano kuom miya thuolo ni mondo watwage wechegi. Gi nyinga iluonga ni Michael Jagongo. Wuod Ugunja kisewinji wacho to lony na an ajakwano ohala to kod omenda katiyo gi mbalariany mar Strathmore e wechego eko mag nonro weche mag lokruok mar kor lwasi. Erokamano ahinya. E kinde ma walose wi Papa Francis ipare kuom yo machal nade? Ang'eni en kinde ma wayudo mar golo rapar magwa mopogore opogore, kinde ma notimo limbe mar piny Kenya, chenro mage mosebedo kae kuom thuolo mar higni 12 ma bende osebedo kaka Papa mar kanisa mar kopere. Ipare yo mane? Kaparo Papa Francis, aneno ka Papa Francis ok en mana jaduong' kanisa kende, to bende en kaka jaduong' piny. Gima aneno kuome maduong' ma ijiwo jotendwa duto mondo bedgo en bolruok. Ngimane mal bolruok emomiyo ineno koriwo kata jodinde mamoko. Jodinde mamoko nene kaka jatelo kata ma jokopere kende to ma piny. Koro bolruok no e gima aneno kuome maduong' kendo gima onego jotendwa duto mondo luw. Ane gima paro kuome kuom puonjne duto kod timbege. Nyakwara Ramogi Jwang' ka wechegi pothoth kendo wamedo mana luwogi ka Nyakwara Ramogi Jwang' wadhi thuolo mar twak kendo mar winjo achiel kachiel bende gigo matimore e boma ma Vatican mano Vatican City. Mago pichni mineno kar kanyo Nyakwara Ramogi Jwang'. Odiochieng' ma kawuono alam mar misa ne dhi bedo kanyo ka otelne kanyo kod Dean mano mar College mag Cardinals mano Giovanni Batista madhi bedo kanyo ka otelo nyasi machalo kendo bang' ik mar odiochieng' ma kawuono chenro mar yiero Papa manyien dhi bedo kacha kachako kamigeno ni Cardinals mopogore opogore dhi bedo ka gidonjo e romo mag dhi bedo kacha kod alam makende magitimo. En romo mosebedo kacha wacho ni pre-conclave mosebedo kacha katimore kuom ndalo 2 sani, to nyaka sani kirango kanyo ni mago
cardinals maromo 113 mosebedo kanyo ka yuoro e romo machalo kamano, osebedo kanyo kod alam ka bende mathoth pod tiere ma imedo luw ni to odhi chalo nade e kinde ma wantiere ka achiel ne wadhi bedo kanyo ka waluwogi nyakoda mo Juang ka wantiere kanyo pichni kachiel koda ka duol madhi bedo ka wuok Vatican City wadhi bedo ka wayudogi achiel kachiel. Michael, aneno mondo mi lerno konono gini kwa wacho ni en weche mag dimbruok kod mar horuok gigo ma wasomo maduong' ahinya ka wuok kuom kod gik moko bende manyalo wacho ni ngima mano dango wanyalo some ang'o manyalo keto ngima pile ka pile kano biro kanya kano dhi ka ngemi kuom kuonde duto mano yiero mag dhi kanye kamano chopo to wacho ni riwruogni mag Jesuit Fathers gin jogo man gi lony bende mamalo ahinya iwacho ni kimanyo riwruok moting'o wacho ni riwruoge mamoko oting'o jok ma wigi otimo ngere kata kamano rieko mag Jesuit ni malo ahinya kipimo yiero mana madhi ka ngemi kind jogi duto kamenje nikech en bende ne papa mokwongo mano mag Jesuit mano bedo kaka papa. Aparo ni kiwacho ni jo-Jesuit jodolo gi riwruogno ero oganda no ero jodolo gin kod paro maliw, paro mong'ith, paro mamalo. Gima neno kuom Papa Francis nikech duto ng'enyne iwacho ni wuoyo yot kendo wacho ni kendo puonjo yot kawacho ni bedru joma bolre lakini ng'ama dak gi tim tek yudo kabisa kata kuom jotelo ng'ama dak gi tim tek yudo. Koro kineno ngimane kaka odago puonjne nikech samoro kineno gimomiyo kata samoro jotelo kwinjre nikech ng'ato ok obolre ma mondo winj nyawadgi tineno ka papa en kod bolruok kendo kodhi orango nyaka jodinde mamoko kaka jo-Islam kochopo nigi mondo mi owuo kodgi kendo kata kochopo ne piny mamoko kata pinje moko mantie matulo osemuoche koro ngimano ma bolruok kendo kod jomoko ma kanisa joma ma piny oseketo thenge joma wacho chwech gi opogre ma piny oseketo thenge tineno ka papa chopo nigi to wacho ni wayaw lwetwa mondo wachop ni jogi kineno ng'ama ni ng'ama kaka papa mani ichiew mamalo e kanisa ene okang' mamalo e kanisa to kobiro kata kolimo kaka nolimo Kenya ka higa mar 2015 to yiero mana mondo dhi ka ngemi kaka ne nitie kuonde mang'eny monyalo dhiye kineno ngimano kaka odago mar bolruok mana e gima paro. Michael Jogongo kama ne rapar nyakura mojuang kama gintiere pichni mineno kar nyakura mojuang aro kinyi makawuono pichni osebedo ka donjo iwacho ni jo-Kristo ma e piny mangima moko osebedo kata ka wuoth kendo chopo e pinyno mano mar Italy tahinya kama odiochieng' makoni geno ni misa ibedo kata ka Italy kod iwacho ni din mar college mar Cardinals mano mabende Cardinals mantiere e piny mangima ibedo kar kata ka gin magitelo ne misa odiochieng' ni makawuono akoni an gi wendo mar ariyo miyo thuolo mar mondo mi moso okinyi makawuono nan kode ka odiochieng' manyoro mano Pascal Nobat mabende en jachung weche mano riwruogno anyawacho ni en mar Consolata Missionaries koso entiere kar kae kende ka The Seed Magazine ka mene jachung weche Pascal Nobat oyawre kendo machiegni. Erokamano ahinya Cleophas kuom gi Ramogi TV kuom luonga kendo kawuono kawuono en ik mar Papa Francisco en odiochieng' mar mor kendo mar lit to ako kaka wacho nyoro ni kawuono en odiochieng' mar mor osetieko wuodhe to tiyo tich maber koro tich motiyo maber to ber wapuoyo ber ka koro be wamiye thuolo mondo dhi oyue to yue gi ng'ama nomiye tijni gi ng'ama nochweye. Kiwacho ni kaka en kinde mar mor kod kinde mar kuyo ne oganda mopogore opogore chiro ma kama dhi bedo ka luwo gi jo-Kristo mopogore opogore e piny mangima ng'ato penjore okinyi ma kawuono doponi nyasi ma itimo kawuono inyalo range gima notimore e kinde machon mokwongo gin oganda ma osebedo kae karango ni chenro mar papa ik mare iponi otimore piyo ahinya kirango kod papa mamoko enero mare madbed ni mae kama nonego bed ni odware wacho ni nitiere will bende manyaka bende miluor kama gintiere ochal nade ponono e kanisa mar jokopere to kata king'iyo ik mar ng'ama duong' kaka papa nitie chik guidelines nikech kuma ng'ama en papa mar ochung'ne kanisa ma Catholic en ng'ama duong' to en gi ofise ariyo. Ofis mokwongo ni en ochung'ne jo-Kristo duto
ma jokopere, to kendo en ker mar Vatican. Koro ik ne ok en ik mayot minyalo wacho ni ng'ato ochung' malo to oamua ni koro wadhi kopo. Ma ik mano chak pang chon. Nitie ga gima iwacho ni jokopere ka iseyudo ofis maduong' kaka mar jabisop kata mar Cardinal. Ni kaki donjo no. Kosep wiri mafuta. Ichako prepare kaki idhi timo nade? Idhi wuok. Nikech ofise gi te gin ofis magin temporary. Koro kwa donje e ik mar Pope, chik wacho ni onego beni ike between 6 to 10 days. To kwa neno chieng' mane Pope Francis otho Monday, wuok tich, to kawuono en ngeso. Koro pod tie allowance mar time ma chik wacho ni onego beni ike between 6 to 10 days. To ineno ni Pope Francis nondiko will. To kindiko will nikech will ne ok chal gi will manyalo ndiko kaka Pascal awacho ni an gi udi, awach kata ni kumoro kama an gi geche kama. Will mare depend gi kaka en owuon odwani oike. Nitie gik mang'eny mok nyal pogre. Kaka mokwongo iseneno ka odiochienge mosekadho gi osebedo ka ringre ne nonindo ket kanyo St. Peter's Basilica mondo jione. Gigo ok nyal lokre. Kata kineno kane Pope John Paul iiko mano higa mar 2005. Ne en mana time moro makamabe. Obe ringre ne noter St. Peter's Basilica mondo jione. Nikech king'iyo chike mek maluwo ik mar Pope, onego beni ji ok timga gimiluongo ni autopsy. Koro kapo ni Pope otho to ntie Cardinal miluongo ni Cardinal Camerlengo. En masani iwacho ni interim head the Catholic Church, but oonge gi teko mar chiwo chik moko mang'eny ma Pope ne nyalo timo. Kapo ni iwacho ni day to day running mar Vatican koro ntie College of Cardinals kaka ni wacho. Riwruok mar jo Cardinals gin koro wach ni gine jok ma gintie ting' mamalo bang bishop. Koro gine ma koro giran the day to day functions mek kanisa ma Catholic di Vatican kucha. Onge decision mora minyalo wachi kapok gi approve. Koro gimora mora matimre kawuono kata mano sechako timre ka ne Pope otho luwo chik. Nikech morning period moro bentie time mar kuyo no for the next 9 days chakre kiny. Waike kawuono to chakre kiny nitie mise moko ma ibo tim, but mise go be kono bolure gi iwacho ni meetings me College of Cardinals. Nikech ne gisechako magiluongo ni general congregations. Koro general congregations mosebedo ka timre kapok Pope oiki, gin gisebedo ka gi en iwacho ni preparatory meetings. Ilosa ni waboiko Pope nade. Emineno ka Cardinals gisebedo ka gidhi Vatican kachiel kane gichako ne gin mana ji actually around 60 kama. And then koro sani neno ka namba gino increase, namba gine gimedre nikech Cardinals gino kere gintie pinje mopogre. Koro the general congregation manotimre mokwongo notim gi Cardinals modake Rome. Koro gima ji nyaka ng'e ni onge gimoter ng'wech. Nikech kanisa ma Catholic nyaka bed gi Pope. Office no ok nyal bedo nono. Koro nyaka bed field mapiyo. Koro within gima ng'eyo ni kachop gimoro March 19th 20 kama, kata kapod wantie gi kuyo kapo Francis oseiki, wadhi bedo gi Pope manyien. Koro kanisa nyaka dhi mbele. Mane gima jowinjo makawuono nyaka ng'e. Onge vacancy. Kama nyakoro mogida mwechi kithosa ahinya kinde ma iko Papa Francis odiochieng' makawuono bende kada kelo Michael Etwak iwinjo kanyo achiel bende gigo ma neno pichni mar kanya koro moja gi pichni machon kane Papa Francis otimo limbe mare piny Kenya kachiel koda kalimbe moko bende mar timo e Africa e pinje mopogore mano ka nitie kata mokwongo gik mano medo nyayo gin weche ko mag global justice kata bende nitie ratiro kata diera minyalo yudi e piny mangima ahinya e pinje duto ma bende nobedo kata ka olimo. Kiwacho ni kaka inyalo rapano ma inyalo chiw mano mar Papa Francis e weche mag global justice. E kinde ma jotelo chopo kawuono
wach mochoponwa kar ka okinyi ma kawuono ni jatend piny Kenya William Ruto osechopo e pinyno mano mar Italy, entiere Rome kendo Vatican, en achiel kuom jotend pinje madhi chopo e iko mano mar Papa Francis. Motelo ne mano speaker mar od bura mano Moses Wetangula noloso ka otenore kod chopo kachelo jatend piny nosechopo Vatican en odiochieng'no manjore embiluongo ni Papa wa Roma. Papa wa Roma koro odhi ko papa ma wuon koro papa mantiere kar kanyo mano nying ma ipagago Kenya kar kae. Kata kamano jotelo mane ochopo nyoro nitie alam mano bagi Holy Family Basilica kendo ni chiwo raparo opogore weche mag global justice manyo ratiro ne Uganda winjo ywak mag jopiny mai papa mane machiegni ahinya kod jopiny kendo kama gintiere de wacheyo machalande kotone kod kedo ratiro mag Uganda ne jal ma kawuono hiyo ne papa ni weche makedo ni ratiro mar Uganda nikech owacho ni tij kanisa maduong' kendo kuom tije kanisa duto en ni kedo ni ratiro chung'ne ratiro kendo puonjo ratiro. Taneno ka en gima mane Papa Francisco dago ka kineno kowuoth kata kodhi piny ma Sudan ma milambo kokwayo jatend piny no ero ni mondo konyodho wochene ni mondo wabed kod kwe. Koro kaneno ka kedo ni ratiro mar Uganda en gima Papa puonjo kendo Papa odago ngimano kodhi e pinje mopogore emomineno kata kawuono chieng' ikne to jotelo gieki manoneno gini miyo koro gidhi kendo koro ka gidwoko erokamano kod erokamano kod luor makende mane gineno kuom Papa kuom puonjo weche gieki. Wacho ni luor makama mbele no chiwo wacho ni kinde Uganda kendo jirange yo mopogore Pascal wote ma jotelo nyoro ne winjo kacha kane Uhuru Kenyatta nitiere kar kacha Martha Koome mane oloso sirkal mangima kama ne gintiere kind ote mamoko mapod medo donjo kiro ratiro mag Uganda en gimoro magado luche ma kawuono Papa Francis kata kichiwo neno mare kod cardinals madhi bedo gin mago ma dhi bedo kanyo ka gram. Pope Francis anyalo wacho ni kane oyiere mondo bed papa kanisa kadwa mondo wang'i gini malong'o kendo matut nen kanisa ma Catholic ne nigi weche mang'eny diere go nyalo yudo ni kano kete papa Pope Benedict no resign to kane Pope donjo kanisa ma Catholic ne dwaro ng'ama ne nyalo kelo iwacho ni a breath of fresh air e kanisa to ne wadwaro be ng'ama ja siasa mong'e kako nyalo wade through weche mane tek mane nitie kanisa diere go. Koro ka Pope donjo to Pope kaka nyoro na wacho ni nowuok Argentina mano Latin America to Latin America shida manitie kendo pek mantie e piny gin gik ma kaka koro gik kwego gik ratiro gikwe ratiro as in justice and peace ido ka gigo pod pek king'iyo history mar Pope Francis maber tiyudo ni engima nete kanen japadri kata nowuok kata kane obedo ja bishop magi gik mane odil gago nikech iyudo ni nokete nochung' ne jo Jesuits Argentina ka dierego piny mar Argentina was under military rule to gik ma winjo Kenya kae kaka ni abductions ang'ogo matimre dieregi kata osebedo ka timre emane timre dierego Argentina kuno. Alafu sani kendo king'iyo koro awacho ni nen gi understanding mar thagruok mar ji nikech kikendo king'iyo Argentina nen piny ma pinje moko mantie but Argentina awacho ni migrants ne biro kanyo mang'eny to ne gibire capital city ma Argentina miluongo ni Buenos Aires to kanye kuma ne Pope Francis tie ahinya. Koro kineno background ne kata ko bi oyudo bedo papa yudo ka koro okapar ni ngima ne dhi lokre ahinya advocacy mare chane pod dhi mbele ne pod odhi bedo ambassador mar gik ratiro gikwe. Koro ineno kata nyoro kane kata ker marwa machon Uhuru Kenyatta ne wuoyo e bolruok mar papa but moingo mano Pope Francis ne nyalo
nyalo loso personal relationship. Inyo ko nyoro uru ne wacho ni oyudo ka ng'at moro biro gole ofise ineno. Koro ka mago ntie gik molokre no onyalo loso alwora mare obed very friendly ne ji mang'eny. Koro kata kineno ker moko modhi Vatican kata sani iyudo gi ni gin jok mowuok e pinje ma Pope Francis notimo nade nolimo to ne nitie gima wacho ni purple touch. Kumora mora mane Pope Francis onyono, piny mora mora mane Pope Francis onyono, nowe a lasting mark. Ok ne owe ne jite, ibed ni ja kopere, ibed ni ja Islam, obed ni ja din mora mora. Ne ntie kako unyalo wuoyo kata weche ne nyalo donje chuny ng'ato mikoni Germany wacho gima touch a life na ineno. Kata kano biro Kenya kae ne kano oluongo yudhe te Kasarani to ne aneno picha moro uketo kae maber ma omako lwet yudhe kama anyalo paro kanyo ka ni yoro budho no Kasarani machopo 2015 tineno kano chopo kuma koro no iwacho ni owuoyo out of script gima nondikne cha ok noso koro koni we awuo koe e chunya we awuo gi yudhe gi we ang'is gi gima nitie e chunya to ka nodhi mbele gi wuoyo to ne nitie penjo manoseorne to luongo ji ariyo mane akiana achiel kuom iluongo ni Manuel gi nyako moro to luongo gi to ng'ise ni biuru wamak lwetwa. Gima wacho ni un kaka joyudhe nyako sim nade nyako uriuru. Inyalo yudo ni weche ne pek to weche ne gin weche mane nyalo kelo ji duto kumoro achiel to reasoning maru bedo kumoro achiel. Koro uneno jok jitema dhigi kata nyalo yudo seche moko nyalo winjo ni kata nyocha winjo kuom jotendo gi Ruto ker marwa Ruto bodhi kuno kineno nyaka ker ma US Trump bodhi kuno tinyalo neno kata ka Trump no oyombo mano Januari to ne gin gi ywaruok moro en gi po but neno ywaruok ne ni notemo ngiso Trump ni kata kin ker tin gi policies meki miseketo ni kama kaka idwa ni piny ni odhi parare jok modhier parare migrants ineno nikech sani kidhi e piny US ido ka jogi iriembo ineno lakini Pope was very firm e gima nowacho ng'ise ni kata ka wayie ni oseyieri lakini jogi itim nade kikiket tenge ne ng'ama nyalo wacho truth to power to koro yudo ni inyalo wacho ni en jasiasa maber nikech kanisa ma Catholic kae to kata na winjo ka Michael wuoye e wi Jesuits gin jok molony e weche siasa gin gi weche moriere koro jogi okikaw gi akawa kamae koro Pope was we watch magi kisungu he was the Pope of this time ineno koro weche tema ne timre e piny kineno kata e higni 12 mosebedo papa onge gima no oringo en controversies gi use office gi head on onge gimoro mani wacho ni ma ok onyal to ne nigi the right words for every situation koro en gima lit nikech okapar ni higni mabiro gi waboyudo Pope makaka Pope Francis ng'ama weche ne gin weche ma oriere. Papa ne ng'ama weche ne jadiera kata ber kata rach to nowacho adiera mare. Ineno kata diere mano chako bedo matuo kata diere modhi hospital to ni yudo ka Vatican ning'iso apile ni kawuono Popo chiwo ni kama kawuono Popo chiwo ni kama mano bago ji mathoth ahinya kata sky winjo ko chiwo update kata director mara obado but kama ni Pope slept well the whole night don't ineno rested yes kawuono no metho tineno mano gima ber nikech wan kibiro e continent wa Africa kae iyudo ka weche mar health mar jatelo en gima obedo guarded kaka mystery moro ma onge ng'ama dwa wuoye malengleng tiyudo ka en mare ni okete in the open ng'euru koro onge gimoro ma ng'ato nyalo bukre ni aya ni Popo seto ting'iso upile ni ng'ani ochiew kawuono madho chai kawuono onindo maber kata onindo marach gimoro amora nitie mbele kanyo tiyudo ka
adieri mare gi gimo mane timre ngimane omio pop nyalo bedo awachi ni oganda nyalo identify ineno gi Papa Francisco mani gimo pogre ahinya nikech neno kata higni adek ma koro otho e wuok tich ni osebedo ka ngama thagre tuo osebedo ka nyose ahinya kata higni adek mosekadho giyudo ka osebedo mane wheelchair tiende osebedo ka rame ok onyal wuotho lakini kata remene ni ne podo idho ndege to biro South Sudan to di DRC Congo to wuotho to kodhi ni eno koro ko biro to koro eno dwa dak e 5-star hotel kata sani kano biro 2015 gomba ahinya ni kade uyudu thuolo udhie kata embassy mar ilongo ni Apostolic Nunciature Lavington kacha kotangni kuma popo no ninde unyalo buok onge gi nyadhi nen ngama bolre ahinya nen ngama an kata kana dhi kuno to ngisa ni kacha kuma popo no nita akoni nikech abe kade be nyan papa to ayudo opportunity no kata mati do tera kata Radisson kumoro lakini magok ne gik ma ne ntie ngimane kata kineno mtoka mane otiyogo en mtokni enena mtoka lakini kai nyoro wacho ni wege lori but enena mtoka moro mati nikech nong'eyo ni position mane ntie go kaka pop nen mar jite to ok nen position mar privilege nodwa no otigi position ne mar pop mar mondo kony jite to moloyo jogo modhier jogo moket tenge maji wacho ni koro joka kaka Kenya ka ingeni wawinjo ni gap no dhi mbele kar jok momoko jok modhier gap no dhi timo dhi mbele lakini mar pop neni jogi te nyaka wabed kumoro achiel neno to moloyo jok modhier gi ber ka wakelo gi machiegni jok magin tenge kaka jok miwacho nade akiani anga wacha ne gi dholuo iwacho ni weche moko ne tek mane pop wuoye ewi gik makika wacho ni single mothers gi wakel gi machiegni jok magin divorced wakel gi machiegni nikech ji duto gini nyithi Nyasaye nikech jogo mabende wacho Pascal en kapok ang'ado dhul madhira Mike ntiere oganda mane wuok owe yudo communion matakatifu nok gi receive sacrament kama gintiere koro sane e thuolo ma Papa Francis no bedo jogi ne do thuolo mar dok kendo iwacho ni nogwedhi jogo manowere era tero kendo jogo manowere yo makare kendo ne gido thuolo mar chamo sawo iwacho moko en gimoro mosebedo kata katimore kinde mokalo iwacho ni kiweyo gik moko mathoth nyaka dhi kale kata ka diponi jaudi motho kende mondo bichako duoki e sawo nobedo matek kata Kenya wakaka ma intiere no kalokrogi nobiro ni pop nong'e gigi kore mineno ka higa mar 2015 manobiro Kenya kae te higa manochako iluongo ni Year of Mercy to e Year of Mercy nikech gini mondi lok chike me kanisa ma Katolik ok yot nyaki luong cardinals gi nyaki luong bishops neno gigi nyaki iluongo ni synod of bishops from all over the world jogi te nyaka the Vatican manya ka gitim nade nyaka gi agree ni kama ka konya loloko chike me kanisa maluongo ni constitution kamano mar kanisa koro pop kano biro to neno ka githagre ng'eny ji we kanisa nikech chike mang'eny ineno to kiudo gimoro miluongo ni holy ya kaka be wantie jubilee yani itega gik moko miwacho ni indulgences ng'uono mimiyo ji e gimi wuoye mondo ka ji koro jok manyalo dok sawo doge sawo jok manowere lakini owere maber lakini pod gidoke sawo nitie kaka process no ing'ado mos koro ng'uono no ema higa no mar 2015 professor no chako ni ma higa marang'o Year of Mercy koro jok mane nigi weche matek gi mathago ngimagi mane mono gi dhi kanisa mane mono gi duoge sawo ne kane gidhi to gikwa ng'uono mar Nyasaye to ne imiyo gi indulgences gi emiyo kane diere ma 2015 ng'eny ji manosewe kopere noyudo noduogo nikech puonj nolokre ni Nyasaye en Nyasach ang'o ng'uono
to Papa Francisco bene wacho ni Nyasaye Nyasach ng'uono diere ka onoko ni koro waweye chike matin wang'ie ni dhano jok ma oganda ma watiyogo gi jok ma koro wakoni gin jokoperegi ang'o matimre e ngimagi mapile koro weyo address gima timre e ngima ng'ato wawere gi chike agena ng'ado giri mondo wala matiere Michael tigi moro mano damen adwa wacho ni ka keto ler ne mana ni weche adek mosewach namba achiel kwa wacho ni papa en ng'ama bolre to nyaka wapog ni bolruok opogre gi sunga sunga e marach to ntie sunga to ntie nyadhi ok rach nyadhi en kaka idago ngimani yo maber mane gimeno kata oganda sana ma joluo kiwacho ni ok gin gi sunga gin jo nyadhi koro nyadhi to opogre gi sunga mano nyaka nyadhi opogre gi sunga mago gik ma nyaka wapogi to wacho ni papa en ng'ama bolre koro bolruok ok ochuno nyaka koro idag kali idago ngima maber mar ariyo jodolo ma Catholic duto gin jodolo mariek kendo dhana nyaka ntie gik ma nyaka ilu mondo ibed ja Catholic mondo ibed jadolo ma jakopere koro kwa wach jo Jesuit kende mariek namba adek ka Papa Francisco biro e telo ne kiyiere kaka papa aparo ntie kaka oganda ma jokwath nosebedo kendo gin magi kapok oyier papa mondo gibedo piny to gineno weche mage ma eklesia kale sani monego bed jatelo rango to kako osene eklesia ma Katholik chien kacha ntie ga phrase moro ma jatiga go ahinya e Latin ma obedo associated kod kanisa chien kacha iluongo Roma locuta causa finita koro wacho Rome has spoken, case finished. Rome osewuoyo noego kendo ntenga moko wiya ne ko tako ochiko Roma locuta causa finita. Rome has spoken, case finished. Ko ineno kacha kaka nineno eklesia gi chien kacha ineno ni wan kaka kwase wacho okwa wuoye kwa wacho ni ng'at ma ogolo ich moko kodwaro kendo kong'eyo mano ng'ama koro nyaka koro dhi mana yud pentesia kuom jabiskop mano wach mwase wuoyo kwadoge kapo ni weri gi jaodi to koro ino okinya dhi sudo okinya yudo sawo mano wach mokwa wuoye un jomoko mosewacho un koro chuo kendre gi chuo to mine kendre gi chuo un koro jomosebedo joma koro sepingwa Nyasaye ok wadwa mano wach mokwa to koro neno ka papa biro to ochako neno weche gi wacho koro gima kisungu luongo ni dialogue ni mondo wawuoyo weche gi koro koloko kaka weche gi nosebedo wacho Papa Francisco nokoloko thum nokoloko weche miweri thum oloko mana kaka thum dhi mane lokruok manokelo koro kineno ka koro eklesia koro winjo jogi kwacho no gwedh ni mondo gwedh joman kod kido machal mondo gwedh kit chwech machal gi jomo beti kenyi kit chwech machal gi mondo gwedh gi e kanisa to mano neno kaka kanisa gi chien kacha no wacho ni ma weche kaka osea malo kuom Rome to gibiro kuom jobiskop to gidhi kuom jodolo to gidhi kuom jokristos ok wadoge fadho wacho ka fadho osewacho ten kamano lakini koro wacho unere kaka uneno e weche gi jokristos un kaka kuneno wawuoyo weche gi kata ntie chien kacha kani wacho ni machane Amazon kani wacho ni jodolo kalure kod tin mar jodolo mondo koro wanyalo rango wach man jodolo bende koro nyalo bedo jodolo makendo inano koro orango kaka wasebedo korango weche gi onego benu wawuoye nikech onge doctrinal moro ma wacho ni jodolo kik kendi koro aparo mane kamane jo oganda ma jokwath ma Cardinal soneno eklesia dhi kanye weche mage masani goyo eklesia paka kendo goyo puonj ma Nyasaye paka dore jatelo man kod parono ma pache oyawre ok en ng'ama pache kosewacho ni kama to mandalo ng'ama ni dwaro ng'ama pache oyawre manyalo winjo kendo nyalo wuoyo iwacho ochung kar tiende lakini odhi winjo ong'e gima eklesia puonjo ong'e chik mar eklesia ong'e chik mar piny lakini kata kamano to pod adhi winjo taban mage mwawuoye bolruok ong'ama winjo ok en jalweny mar akor majon kaka se wacho no kwadogi wachno mane gi mana anyalo medi weche ma jalonyo wuoye taera ahinya kaka Michael okete nikech gik machon kaka nowuok Rome to obiro ne jo bishop to obiro e father iwache gi do kisungu ni clericalism iwido ka koro ng'ama dwa wuoye gi kata matin
to gigo osebedo ok ni gichakre mana nyoro kata diere ma pod nwatindo wan pod wadonjo e kopere gi weche gi ne nitie to no wang'e kata jo Kristus moko man wadhi kodgi e kanisa tiyudo ka pek ni ne nitie iyudo ka ne gisekoso ging'e kendo oganda ong'eyo ni jamani kendo kidhi awach ni e kanisni mantie e gwe jogi neno ka kila ng'ato ong'e gi achiel kachiel tiyudo ka koro ne gin gi gimoro miluongo ni stigma koro gi retreat ok gidwa ni gi congregate gi ji tiyudo ka koro ka Papa Francisco obiro to nawacho gimoro nyoro ni background mare kako odongo di kaka wadongo kaka jo Africa ok opogre ahinya challenges ma ji nigo Latin America gi Africa ok opogre ahinya koro iyudo ni gigi bende nitie obe odongo e chandruok to no winjo ji chon to sani koro oyudo thuolo mar koro miyo mondo koro watewo wuo ibed ni ija Kristo ibed ni ija padri ibed ni ija bishop wadwan wawinje paroni to mai momiyo koro kanisa wa koro ema miyo wacho nyoro ni wang'o koro timbre nade oyawre kila ng'ato ng'e ni kanisa en marango en mar jite onge ng'ama iwacho nade ni voice ma kila ng'ato nyaka winj onge ng'ama iketo tenge ni ng'ani ene ma koro osewacho ma final bishop osewacho ni ma final nitie gik ma pod bodong ka bishop osewacho to osewacho lakini weche ma koro revolve around ngima ng'ato gi kaka ng'ato dak nikech magi reality ma wantie ji pod bowere mago to adier mantie sani gik ma kaka wach ni jok ma dwa golo ich gigi pod bobedo ineno to ere kaka koro watero weche gi mbele e kanisa nikech gine reality matimre sani to jogi nyalo yudo kar seche moko ni jok ma pod owedre gi to gine ma jok ma omako kanisa motegno gine kwaya gine ma seche moko gigolo tight malongo ineno gimako kanisa koro jogi ok inyal keto tenge ere kaka inyalo kelo gi ting'is gini gima ne gitimo cha rach ere kaka ginyalo duogo e kanisa nikech Nyasaye en Nyasach ng'uono mane gima duong' te gima ne Pope Francis temo mondo ng'is ji ni Nyasaye en Nyasach ng'uono nikech kata kwaneno kata kisomo muma ineno wacho ni chakruok dong mane Genesis kata kane Adam gi Eve okoso Nyasaye pod notimo nade oluongo gi ineno mane gima ne Pope temo ng'iso ji ni kik waket ng'ato tenge nikech koro gimoro marach osetimre nade osetimre nitie process ma pod ng'ato nyalo duogo mobed e good graces gi ng'awa gi Nyasaye kamedo gima jalony oseleronwa kanyo ing'eyo ni ngima kata puonj mag Papa Francisco en puonj ma wacho ni wapuonjo wach Nyasaye gi hera waloko ji gi hera nikech kichako ng'iso ng'ato ni kaka koro isebedo jakuo korano kanya winjra kodi diore in isebedo ng'ama janjao in isebedo ng'ama jachode ka iwinjo ni joma chodru achoda ngima polo to weu ngima polo ilaro kor owacho ni jogi kirango kata ngima iwacho ni papa koseluo after koseluo bang Petrus matakatifu nikech okaw nano ng'amne Kristus oweiloe koro nyako dag ngima mar Kristus owuon to kirango kata Kristus e ndalo chande koriwre mana kod jasol osuru to kendo jasol osuru mosewach ni mage joma koch mage joma gweno kuro mage joma koch kata miyo moro mobiro moywak e tiende mowach ni en miyo materre ineno ka mage joma Kristus bedogo to mane gima Papa bende Francisco duogo timo kowacho ni joma oganda oseketo thenge kata kidhi samore kata kanisni mamoko ido kantie joma gen giseyangre ni wan jopolo to koro gipogre kod jomoko koro wacho nun koseduongre nun jopolo to wan jopiny koro gineno ka giketo jomoko thenge ni ng'ani en koro ikete thenge to mane ma Papa wacho ni dawe nyak wabed kod hera nikech in tiji ok en tiji yalo ng'ato ng'ama yalo ji Nyasaye in tiji en tij hero in her kineno ni ng'ani ng'ama terre
here mokwongo to ng'ise ni koro terruok ni ing'en gini rach, onyalo kelo tuoche, onyalo timo gik, onyalo kama. Koro kiloke gi hera, mane puonj maduong' ma Papa ng'isowa. To waneno kata ngimano ka Yesus Kristus nodago ngimano owuon. Erokamano ahinya Michael gi Pascal. Nitie gimoro dane mondo mi ulernwa. Nitiere apaka mowacho ni osebedo ka goyo kanisa to ahinya e kinde ma Papa Francis osebedo kar kae. En gino manochako kinde mane Benedict en Papa. Benedict kosegwe tao kata kinde mano resign. Papa Francis kodonjo gi pod medo apaka go medo goyo kanisa kuom kinde malach. Ahinya weche mag riwo ji mago mantiere e kit chwech achiel okata riwo gwedho keny machalo kamano. Nikech en chike manokete Roma kata e boma mar Rome kata pindo mar Italia en mare mana puodho to wach ni gima kanisa bende timo en mana gwedho kama gidwa timre. Jopiny noloso mathoth ahinya kendo en paro manowuok mathoth ma nyaka sani ng'ato winjo kanyo kanie Twitter wacho gige nono kama entiere kanyo wacho ratiro mag wuoyo bogara nego to gima giwacho samoro en ni Papa manoyie ni mondo ji mane keny kumoro achiel obedi kendo gwedhgi e kanisa ni bende en Papa modhi paro e yo machal nade Pascal? Adwa na aler kanyo malong'o. Papa ok nowacho ni jok mantie wacho ni keny mar kit chwech achiel. Keny mantie kit chwech achiel ok nowacho ni jogi dhi tigwedho. Mano gima ok nowacho. Nowacho ni kaponi jogi nitie e keny no tinyalo igwedho gi ng'ato ka achiel kachiel. Ineno ok gwedh riwruogno. Riwruogno ok nyal gwedh nikech kanisa ok puonj kend machal kamano. Gima kanisa puonjo ni kend en mar ng'ama miyo gi ng'ama gidichuo. To Papa Francisco ok nowacho mopogore. Nokoni kaponi koro jogi nitie e riwruok machal kamae to jamani dwa achiel kuomgi dwa ni mondo nitie gik matimre kanisa mang'eny manyalo dwaro ni mondo ogwedhi neno to ng'ani obiro ni mondo ogwedhi ang' itamri mane gima nopenjo ineno ok nowacho ni riwruogni timo nade igwedho. Tiyudo ka koro kaka Papa ne wuoyo noseng'e kaka ji kawo weche ineno koro ok nokawo ga stand moro kong'e ni weche gi dhi kelo weche mang'eny ne jopiny ok nokawo ga stand malong'o. Emiyudo ka seche moko kata gik manowuoyo e wigi iwacho ga ni Pope ka wuoyo to odwa miyo chiwo direction ma koa Roma to bire bishop kata Kenya ka to chopo nyaka jopete ntiga nyako iwacho ni ex cathedra nyako wuoye e kome to kome ntie Lateran Basilica. Tiyudo ka gik moko tema nowacho gini winjo ko wacho ni owacho kaka opinion mare en kaka oneno ineno ni jok mantie riwruok gi gite gi nyithi Nyasaye ok igwedh riwruok. Ka poni ng'ato dwano gwedhe tigwedhe tenge mane gima ne Pope wacho. But koro nikech kaka ne awacho ni weche gi nowuok ting'e seche moko kaka inyalo wuoyo kila ng'ato nyalo kawo mopo gima onyalo wacho ni notimre marach ni nitie Cardinal moro iluongo ni Cardinal Fernandez ene ma ochung' ne wacho ni kaka koro wizara mar weche gi iluongo ni evangelization and faith. Koro ne nitie oboke moro manondiko. Koro oboke ni kano sendiko to Pope no opuodho oboke ni. Koro oboke ni ne nigi weche mapod tek. Tiyudo ni kaka ne Michael wacho nitie weche ma kanisa kata sani ber ka iwacho gi. Kik wabagi ni koro osewach ni ma kik timre koro kik wuoye nikech adieri makende ni gigi nitie. No. Kata kaponi seche moko gin kilingling lakini ginitie. Koro to gin weche mochakre sani gi Papa Francisco. Gigi ne nitie diere Pope Benedict kendo weche ne pek diere Benedict kata ji wacho ni emomiyo Benedict notimo nade nogweta. To kendo kiwinjo ka ne nitie japadri moro en mane ochung' ne fombo gi keyo e Vatican kanyo. Nokoni ne nitie investigation moro manotim e weche gi duto. To lakini investigation no was not made public. But Benedict kano gwetao kata Pope ndiko autobiography ne nitie box moro mane Benedict omiye. Te box no noting'o weche gi te.
Koro gimane Michael wacho ni ne kanisa manyo ng'ama nyalo confront wechegi. Tiyudo kata ka Pope nyalo chako wechegi, nochako gi gik mowacho ni ne miyo kanisa apaka. Ne nitie abuses mek nyithindo mane Europe gigo wechego ne ng'eny. Kata Afrika ka wechego pod nitie, lakini mek Afrika to iteroga kama. To gima Pope ne wacho ni gigi kokwa wuoye sani pod gibo thago foundation mar kanisa, nikech oganda ma jo Katolik oting'o ji mang'eny, to kila ng'ato nigi kido mare mopogre. Koro ema wacho ni ranyisi ma Papa osemiyowa kata gi apaka gi, ema wacho ni ok noluor. Kapo ni wach nowuok to wach pek to wach tek, to en nobiro to koni aya we wakete elela, we wawinj paro mag ji. Emomiyo iwinjo ka kata kano biro Kenya kae, jobisobe ma Kenya nokoni Kenya ka wano ko botimo nade okwa bigwedho. To onge kuma Pope nowuok to koni koro bishop cha otamre gini dhi oko, nikech onge kuma Pope no ogolo gini kaka chik mowacho ni kanisni te mantie piny ka nyaka tim nade, nyaka gwedh jok mantie kend kata riwruok machal kamagi. Nen up to ka bishop gi diocese mentie mondo many kaka iwacho ni pastoral approach monyalo deal gi jogi kapo ni gintie kanisa ma gintie. Nikech adieri makende ne nitie pinje moko, ok anyalo wacho ni Kenya ka nitie pinje moko ma wechegi chopo kuonde moko matek kata parliament gichope. Iyudo ka jok moko loko nyaka constitution magi mondo koro constitution opuodh riwruoggi, ineno. To gik matimre e piny gik matimre be e kanisa, ineno. Iwacho ni seche moko luongo ni mira, nikech jok ma pod gin jopiny gi ma pod timo gige jok ma pod bodhi e kanisa kae. Koro nyaka imany kaka idwa approach jogi, ineno. Mane gima Pope ne temo wacho. Wan Kenya kae ne wacho ni okobo Afrika, wacho ni Afrika te no wacho ni wan okobo timo nade, wan okobo gwedho riwruoggo. But kidhi e piny mar South Africa, ing'eni South Africa gin constitution mar gine giseloko magi gin koro gin recognize riwruoggo. Iyudo ka koro bishop ma kucha koni wach ni tek, ok wanyal nyiso bishop ni kik tim kama tinjolo ne kidhi e diocese moro bishop ni mane problem mentiego. Anasiyudo thuolo masewuoyo gi bishop moko ma South Africa, to ginyalo ng'isi ni gini en shida maduong' e kanisa, to jok mantie riwruoggi be nitie e kanisa ka. Koro ang'ariemb gi te, ineno penjo machope. Koro gima timre ni weche gi nowe ni koro ja bishop gi diocese mintie many yore ni iwuon kaka inyalo approach jogi. To gima anyalo wacho ni doctrinal mar kanisa ma Katolik ok nyal lokre e wechegi. Mane gima dwa nyiso ok nyal lokre. Kanisa ma Katolik ken en mar ng'ama dichuo gi ng'ama miyo. Gino ok bolokre maka tim kata ng'ato wach ni external forces obed mang'eny. But gima Pope ne watemo wacho kaka gima ne Michael ne temo wacho ni jok ma kar jachode, nikech jogi koro gibedo grouped kar kanyo, ka jochode, kar jokuo, ineno gi mane group magintie. But Pope ne wacho ni jogi pod gin nyithi Nyasaye, ere kaka wanyalo kelo gi e ler, ineno. Luponi kanyo bende kama ranyisi manotemo chieng' manoluoko tielo mag mabus manotue e jela ng'ama miyo kama ne gintiere. Ranyisi no yawe ni ji duto kama gintiere. Michael. Kamero gima Pascal gima timbre ni kata kaparo weche gi tado kende evanjili matakatifu. Gima Jesus Kristus owono wapuonjo ji gi hera. Jogi gin nyithi Nyasaye, jogi duto ber ng'ama timo timbe kata nikech ng'ato be nitie na kod kite moro magalagala magara samoro miwacho mar kendruok e kido machalno dibed ne tin. Koro ingen tich maduong' ma Papa kaka Jesus Kristus nosemiyo oketo Papa eloe, oketo Petrus to magi jo makawo kom Petrus ni kwa rombe na to rombe ko wacho ni kwa mana rombe na mabire kanisa kana matimo beyo wacho kwa rombe na koro kinya pogo kaka jakwath
rombe marotenge gi magi ok rombe ka koro adwa mana puonjo rombe marochere koro wacho to be loko ng'ato nyaka lok mana ng'ato gi hera onge ng'ama inyalo loko gi kishia gi ich wang' gi siem nyaka iloke mana gi hera koro kanisa ok gwedh kendruok mar chwech machal ogwedho jogi kaka nyithi Nyasaye kata sani karo ber mana jadin moro modhi ni jadolo kunya tamre gwedhe mano nyathi Nyasaye gwethe nono to koro kanisa to emomiyo na wacho ni Papa Francis okochenjo thum to kendo okochenjo weche miwache thum ochenjo mana kaka thum ywak Pascal te mira medo carcanio to kangi chako etelo mar Papa Francis tulo mar higni 12 ma osebedo yangore kendo nenore ni kae puonj mare manoketo e tim joma mine ne onge kod thuolo e kanisa mar kopere ahinya e telo mano mara kanisa mano mara kopere kata kochako Vatican kama gintiere gigi duto chakre e higa mar 2016 ka mano higni matin bang' ka osedonjo e apis iwacho ni paro manitie mokwongo nitiere commissioning kata chako paro mano mar somo ni ere kaka joma mine nyalo donjo e kanisa karka ahinya kirango bende kanisa kopere nyalo yudo joma mine magin deacons joma mine manya bedo pate ma nyaka sani onge no female deacons kinde moloseni kata kamano thuolo mare mar bedo apis oseneno ko ya hotelo mag apis nyaka ga Vatican kirango sani ng'ama miyo mokwongo telo apis mano ma Vatican mano yeriga mar 2021 mano Sister Smerili Alessandra mano chune weche mag uchumi mago mag Vatican kae to bang'e nitie mano chune weche mag tudruok kod pinje maoko kata foreign relations mano Francesca Di Giovanni kendo kama ne nitiere kar kama nen first female under secretary mano mente secretariat mar state mano mar Vatican mano higa mar 2020 kinde mine okatelo gi duto biro kendo joma mine yudo thuolo e kanisa en kinde machalo nikech puonj mare maduong' mantie kacha Pascal bende kano lero owacho ni joma mine nigi thuolo e historia mar kanisa Katolik ke wacho ni Maria min Nyasaye gintie kanyo gi jotakatifu mamoko bende magi joma mine ngeni chieng' Easter nomiwa gi listi maduong' Maria Magdalena Maria mamoko Maria duto manoneno chier mar Yesu mokwongo kinde mane gintiere thuolo ma joma mine kanisa to jiwo gi machalo ni Pascal adwana wadogo chien matin ne kata joko pere e kanisewa kata sani kidhi diocese kata ma Kisumu mae kata Nairobi sani mantie joma mine emomako kanisa wawacho gadier kanisa maonge mine ok nyal sudo mbele CW omako kanisa kama kidendo njosi njosi wanjo machuo idhiro wadira ine mari wami osamoro sieme ji pokorojo koso baro eni jasieme sabe achiegni lakini kayude ka ema podmit sieme okinya donje Kenya kanu kapone Cleophas lokata manyalo dhi kanisa gikucha Lady of Peace kore makoni kanisa kuma chacha dier kanisa en joma mama joma mine emomako kanisa wan joma chuo idhiro wadira e kanisa ka to manya dieri makende kanisa ni te obed gin joko pere obed kanye unaona joma mine are always at the forefront koro papa ka biro to papa oseng'eyo ma dieri manitie okwanyal igno ineno ma dieri manitie to koni etelo mar kanisa joma mine otim nade oket kando mane adieri mane nitie but adieri moro kendo mane nitie ni joma mine seche moko be moko ok dwa ga telo madongo gi e kanisa lakini tich magitiyo ne kanisa duong' moloyo tubo ng'eyo kendo boneno koro kwa donje gimoro wacho ni women joma mine nyalo ket kaka deacons kata jo padri higa mokalo nitie conference moro maduong' notim Ngong Road kae school milongo ni Hekima en school mar jo Jesuits theology negiluongo joma mine ko Africa mangima e conference mondo koro giwuoe ilongo ni role of women in the church to kane joma mine gi obiro ne nitie gima ne giwacho malongo to ne giwacho ni wan ok wadwa telo e kanisa
adieri makende ni kanisa ok nyal sudo mbele kawaonge. Nitie gima ng'eny ma joma mine time kanisa kata sani ok ochuno ni nyaka giyud telo kaka bedo japadri, bedo jadikon, bedo kata jabishop. Mano ok gima gidwaro. Tiyudo ni koro pop okoni kanisa, wacho ni kanisa ma Katolik nitie chike moko, doctrines moko mok nyal lokre. To higni adek mosekadho ne nitie wacho ni journeying together, ne nitie process moro ni luongo ni synod of synodality. Tino ka pop no luongo synod of synodality nong'e maber nikech nosebedo papa koro higni madhi 8. Oseng'e weche ji, oseng'e gik mane tek mane nitie e piny. Koro koseng'e gik matek to koni weche gi onyaka wang'i gi mopogre. Nyaka waluong oganda jo Nyasaye te mondo ji te otimre nade obi owuo e weche gi. Weche kaka mine kinyalo ket mondo gibed jo padri, mondo kata ginyalo bedo jo dikon, oket gi e lela mondo koro wawuo e wi. To kidhi somo oboke mano wuok kane synod ni orumo, tiyudo ka jogi kano seluong to ne gibed Vatican, ne gidhi in 2022 to kendo gidhi in 2024. Tiyudo ka gima wacho ni kende gima joma mine ne wacho, they are not hunger, gionge gi gombo mar chiwo mang'eny gi. Gidwa mana ni tije gi obed timno nade, obed recognized. Nikech kanisa ok ne recognize tije ma joma mine timango e kanisa. Ema pop koni kochopo e competencies akia kaka inyalo lony. Kati bed ng'ama mama, kati bed ng'ama dichuo, lony go nitie. Koro miyo ka jok miluongo gi te ng'eny gi gin jo sisters. Ema pop koro keto e office moko gi. But neno gimoro mopogre kanisa iluongo ni kai translation ni dita. Iwacho ni nitie office moko mantie Vatican madwaro ng'ama obedo ordained. To ng'ama bedo ordained e kanisa ma Catholic en japadri, jabishop, hadi mbele. Kisebedo japadri, dikon kamano, to in ng'ama obedo ordained ineno. Koro office moko mantie e Vatican ok dwa ni koro ng'ato somo in gi rieko moro e particular field koro iminyalo timo. But ineno kanisa Vatican be pod en kanisa kata en kaponi en piny kamano en a country kamano. Koro nyaki balance. Koro yudo ka jok mamine mano omiyo telo gi, omiyo telo ine michung ne department no. Lakini ne nitie ng'ama dichuo imiyo kandi luongo koro inyalo yudo kana ni pro prefect. Nikech koro nitie tije moko roch seche moko ji dwa timo misa e department no. Ng'ama mama ok nyal timo misa. Ne. Koro miyo ng'ama koro iluongo ni pro prefect ema timo nade? Ema timo iluongo ni office of the ordained. To gimane koro pop kendo wacho ni siasa ni awach kata ni debate maji koro ne wuoye ni mine nyalo bedo jopadri, nyalo bedo deacon, kiko bed reduced to something wacho ni the ordained versus the unordained. Kiko bed kamano. Nikech lony maji nigo opogre. To kati bed ng'ama mama, kati bed ng'ama dichuo, pod inyalo miyi tich inyalo tiyo. But gik Nyasaye, gik madwaro bedo kaka misa, gwedho ng'ato, wene uraweya chuo. Mane kaka kanisa owacho. To gima dwa nyiso maber nikech oboke gi nitie. Joma mine ok gomb telo e kanisa. Kani gidwa bedo jopete, jo bishop. Ma research mosetim. Ok awach ni auwe ni koro Pascal ma opinion mara. Ma research manotim. Kata kidogi ne oboke go school mangiso nok bor, ma school ma jong'e. To kata gigi nitie online, ji nyalo dhi adhiya tidiyo tiyudo. Ineno. Gima ji penjo ni nyaka waduto wabi watim nade? Wati. Koro ama gima wacho ni mine mondo bed dikon nyalo timre ok nyal timre. Depending gi kaka debate ni dhi bodhi mbele. Ineno. Nikech adieri makende nitie pinje moko ma jopete tin. To nitie pinje moko makata jokopere tin, to nitie tije moko manyaka timre. Koro wacho ni ilongo ni akiaka kanyalo kete malongo. Nyaka wayud middle ground. Nikech adieri makende ni kanisa nyaka dhi mbele. Nyakwago diere. Nyakwago diere. Ineno. E pinje moko. Nikech gigi tek. Nikech
kidhie pinje moko nyalo kata ni pete ma sani osedonjo gin kata 10. Kenya kae to koro wala mana 1000. Afrika ka gimedre ameda to kucha the rate ma kaka mar Afrika med te kaka pinje maoko margi dhi piny. Koro ere kaka kanisa nyalo dhi mbele? Magi questions ma ne kata synod ni kelo. To magi gik matimre kanisa ma nyaka wawuoye wigi. Nikech ka pod wadwa wuondre ni gigi ok timre, to kanisa bo timre nade? Bo podho. Kama nodane wakao yuyo masana duogo Michael Kachel kora ka Pascal mondo mi wakawe kama tire sani pichi mina kanya kwa mojangi pichi mabiro na chaka ka wuok Vatican City mago pichi ma bende ni kanya kod jopiny mopogore ineno ka gitingo bandera ma opogore ma e pinje mamoko kata magi bende kama gintiere jogo mawuok e piny mano mar Italia, nitie jogo ma oting'o rangi mopogore kar kanyo iwacho piny ka piny gi flag mare. Jo Kenya, jatend piny Kenya osechopo kar kacha, endo oting'o bandera, nitie delegation ma odhi kanyo kod speaker mar od bura mano Moses Wetangula. Ang'o bedo kanyo kod jogo mondo wakoni ni weche matimore Rome e boma ma Vatican City obiro yo machal nade. Okinyi ma kawuono nyaka romo jwang' jokristo e piny mangima owuok kendo gintiere oko kama nitiere piny Kenya bende luwe e chenro mopogore kaka Ramogi TV kar ka wakil ngi achiel kachiel ka intiere dala kik ibed kod kibaji ni mar yudo thuolo mar rango ote mag Gikuyo. Philip Abayo wacho ni Papa ni kod kwe. Alma BT Jagongo himself jere studio karka wacho ni may Papa's soul rest in peace. Mildred Kesbidi Onyango fare thee well Pope Francis. John Tez Mzinga wacho karka ni rest in peace Papa Francis. Inadha Kanyamboko wacho ni Pope Francis a Papa mane otemo present himself as a darling of peace and tolerance among Christianity and Islam. Wacho ni bende teme yore ote marambirambi ne Kariobangi MCA the late Joel Munuve Kimanzi newero interview mari sana. You are the last media personality to host him. Mana diet ne wantiere kode tarika boro dwe mara ngwen igani to no witongi mane juma makoro watieko ni nonro no se yawo karkano ni ang'o manokelo tho mare ma injin Lazaro Kanyambok ma Kariobangi Jamaguja Kanyada East makonya sa bene mondo kel chunye kamukwe mane MCA ma Kariobangi North Joel Munuve Kimanzi mano MCA County ma Nairobi karkae kanyo mwaka yo masanya kura mwejo ka duogo wote mabende wuoro karkae ang'o duoka wason gi Jona Giso wacho ni Luo neno breaking news. Rest in peace Papa Francis. Sanchez Diaz Machelo, may Pope rest well in the Lord. Mano Cheryl Lensa Yataz Robin Janduma was let Pope rest in peace. Nyasa chunya kama ukwe George Ochieng gijogo duto bende nyakora mo jogo duche makono kilamo ne ringre mar Papa Francis ilamo ne ringre duto mag jogo bende mose wito ngimagi e piny mangima jogo duto bende ma wito ngimagi odiochieng' makawuono odiochieng' manyoro Nyasaye mondo oket chunygi kama kare ka ilemo ne chunje bende mantiere purgatory mondo mi ogolgi otergi e kar yweyo mochwere weche thoth mantiere karka kantiere karka. George Maina wacho luo chenro wacho ni Mosna Pascal aro tiek school pokorado kod achiel kachiel. George Maina noro TV bi studio camera mo giti ga gena ne kachiel kachiel kantiere karka wantiere kod studio karka nyakoro mo jogo adwo kon masos bang'e makosani kikiri mabora. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.
Step into history and uncover the wonders of Egypt with You Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. E gweng' moro matin, kama hera en gima ler, kendo nying maber en gima duong' ahinya. Obiro kan abira some ko era ngach kubiro ka. Rawera moro manyo hera, kata kamano. Koro wanyalo wilo namba kwadhi. Ji duto paro kamano. Tini kawo mana mon to mon weya ni nyathini wanyalo konye nang'o? Min gi to hol gi tedo. To ka hera ochakore e kind nyako moro modak e gweng' kod ng'at moro modhier. Jonyuol ne ok oyie gi wachno kata matin. Be hera biro loyo luor mar bedo gi huma? Koso kuyo biro loyowa? Kata kotamore. To sabe na keto akuone mana kiruka. Ne chieo lokore adila mana e Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Dio, asewe ituolo. Nyakora moge juang machiegni kendo wakelo ni pichni achiel kachiel mawuok Vatican City. Kineno mbele kacha en alam ma eheko ne ringre mara Papa Francis. Wanoto chieng' wuok tich. Nyakora moge juang ka odiochieng' ma kawuono wantiere karka tarik 21 emane owito ngimane okinyi. Neno sira wendewa, neno okinyiwa kar saa 11 marwa mar okinyi. Nen saa 1:35 e pinyno mano mar Italy. Kane lendo ma kamano gol achiel kachiel Nyakwara moge juang. Gigi thoth
ahinya kama dhi bedo kae ka warangogi kendo wabedo thuolo mano mar neno kendo wawinji achiel kachiel ni to sigana ni ochal nade. Mano sigana mano kelwa kae chieng' wuok tich, chieng' mane Papa Francis ne owito ngimane. Wadani mondo mi wawinje nikech kae makoro wadani Pascal kachiel koda ka Michael bende olernwa. Papa Francis wacho ni en ok odwa ni mondo mi oike kama papa mamoko osebed kacha ka iko, kendo koro ka odhi bedo kacha ka ike St. Mary's Major. Tiende na nigo ni ka en kama noero dhi alam e kind gik mamoko mantiere. Wadani mondo mi wawinje achiel kachiel sigana ne maloswa kae kod jawadwa George Bati, kaito bang'e oduoka wadhi nyime kotwak mwanogo kapodi nyaka chenro mar iko chakra yanga e pinyno mano mar Vatican. Log tich mar kanisa jokopere manitie Vatican nikod okenge moyiedhi maluwo tho mar Papa, kendo matayo kaka owinjore chan nyasi mar ik nyaka kaka owinjore odin fuok ma odong' bang' tho mare. Lendo mar tho Papa ichiwo yo moyiedhi gi apisa maduong' mar Vatican motis gi nying mar Italia kaka Camerlengo, kagi thuolo ni jago momako lemono en Kevin Farrell, mano mi lemono higa mar 2019. Bang' lendo mar tho mar Papa, iketho tere makende mar loch midendo ni Fisherman's Ring gi dho ngere ma Papa osebedo ka rwako. Obok mag loch duto maniga muri mage bende iketho kaka yor neno ni ok oti kodgi e yor mibadhi moramora. Vatican bende lando ndalo chiko mag kuyo motis gi dho Latin ni Novendialis. Ringre Papa bende winjore oketa yanga e yor luor mondo jopiny onene kendo chiwne luor mogik e kanisa mar St. Peter's Basilica. Okot mag kanisa to kod log tich ma Vatican ka bandera bende ng'ao e nuso ngot. Chenro mar ik mare ichano kendo ok thor kao ndalo mathoth bang' tho mare. E ik mag Papa manosenindo e kinde mokalo, yande tiyo kod kit sandugi 3 ma omakore kendo molosi gi bapo budo, chuma kido mar LED to kod bao mar dua. Mak mana ni irito mar neno kit ik ma idhi mi Papa Francis, mayangore osebedo ka dwaro ni ik mare obed maonge nyadhi mathoth, kendo hero mare en ni ike mane sanduka achiel ma olosi gi bao kod chuma mar zinc. Papa inyalo ik St. Peter's Basilica kata kamora mora machielo kaluwore kod kaka dwache ne dwaro. Bang' ik mar Papa, jodolo mantie rang'iny mar Cardinals romo Vatican mar bago yiero mar Papa manyien. Ma nyalo timore e kind ndalo 15 nyaka ndalo 20 mar chiwo thuolo ne Cardinals go chokore e boma mar Rome. Yiero itimo gi Cardinals maigi oko kalo 80. Kwan Cardinals maigeno e yiero gin madirom 120. E yiero Papa manyien, chenro mar ombulu itimo e yor apanda kata secret ballot. Ka jaloch oyudore to ranyisi biro ne gi jopiny kokalo e yiro marachar madhuolore ewi bola mar kar romono mar Sistine Chapel manitiere Vatican. Kopogore gi kinde mokalo, Papa Francis osetimo lokruoge buora manyalo kelo pogruok ewi kaka idhi taa chenro bang' wuok mage. George Bati, Ramogi TV. George Bati nokelno sigana kamano kendo kono wantiere kaka Pascal kama bedo ka warang e wacho chenro gi biro yo mopogore mago pich achiel kachiel mawuok Vatican City, kendo nyaka sani oganda mathoth penjo ni en ang'a timore kor tok ik mar Papa Francis kawuono. Mokwongo winjo kanyo kit kaka lendo ne otim kendo kaka idhi tagi gi duto leno kata kama chako sano dane mondo mi warange iko mare. Wacho kanyo ni kama noero dhi leme emo wacho kanyo mondo mi odhi oike. Magi achiel kuom yo manya bedo ni okete obed mopogore dwaro mare kama dane mondo mi obede ka wacho ni koro odhi oike St. Mary Major. Ne jokopere kidhi e piny ma Vatican nitie luongo ni Basilica 4 madongo ma very important. Mokwongo to kendo maduong' ahinya en St. Peter's Basilica, kuma koro ji kata kineno ka pichni mantie e TV sani, kuma ji koro nitie no iluongo ni St. Peter's Basilica Square. Koro St. Peter's Basilica Square en kanisa maduong' ahinya mantie
anyalo wacho kata ni piny dontie moro Afrika ka lakini okete Ivory Coast tere piny matino boduong but St Peter's Basilica oduong nikech kanyo be oike papa mokwongo Petrus kata kuma ne popo nende cha kidhi piny ji ne penjre ni ang'o mantie kanyo kapok idhi altar malo kanyo kidhi piny matin kanyo kuma oike Petrus koro mane imiwacho ni the seat of the Catholic Church but koro kidhi nitie nyaka basilica moro iluongo ni St John Lateran kineno go oboke te ma pop ogolo iluongo ni kogole kome nikech pop ko yier pop en jatend jo Catholic te jo kopere te mantie e piny mangima to kendo en jabisop maro to ko iwacho ni ex cathedra gik ma kogolo oboke go matayo kanisa ogolo gi kentie St John Lateran mane kome kaka jabisop mondo ji ong'e gini maber kineno kata e kanisa wa Catholic kata Kenya kae wan gi diocese mopogore Nairobi kae wan gi Archbishop Anyolo to Anyolo king'iyo kuma kome mar telo nitie Holy Family Basilica kidhi Kisumu to nitie St Teresa's Kibuye kanye kuma kom mar telo mar Maurice Muhatia nitie koro kuma kom mar telo mar Pope Francis ne nitie ok nitie ga St Peter's Basilica entie St John Lateran en mana wacho ni opposite St Peter's Basilica ewi hill moro matin tibone no bokete mek Pope Francis pinyene kanyo indiko ga kisungu ni given on this at St John Lateran Basilica kisewuok St John Lateran Basilica tidhi St Mary's Major kanisa Basilica ma St Mary's Major makoro Pope idhi ike emano gombo ni en dedicated ne Maria min Yesu tukae kuma ka Pope kapok no wuok kodhi e limbe ne maoko nodhi galemo chapel manodhi no nen ga chapel mantie gi picha mar Maria miluongo ni akawache Tie of Knots yes jagon gik motwe ondike gi wacho ni nyinge gi Latin moko kan to kipenjo ji nyalo ga ngisi kata e kanisa no nitie ka kolose maber abe asediga mago chonga piny malemo kan bera ahinya koro kanya manodhi galemo to kwa Nyasaye ni Nyasaye mondo ta wuodhe to kumora mora modhi to Nyasaye mondo timre nade obed kode no loso kanyo kaka koro ode mar lamo kore mineno ka kanya mano yudo ka e Basilica mar St Mary's Major kanyo e mane Pope yude ka chunye ni e mokwe gi Nyasaye to kila ngato dwani kaponi to kata ko mininde e gik moko chandie ineno koro Pope no sendiko e will neno ni kanyo kuma dwano timre nade oyue lakini papa mang'eny mosokadho ng'eny gi ni iko kanyo e St Peter's Basilica to nitie basilica moro miluongo ni St Paul yes outside the walls koro St Paul outside the walls en kaka iwache no nikech kidhi Vatican oluor gi wall maduong basilica ni oko to kanye miyudo ga kantie jatakatifu ma St Paul ini kanisa ma Catholic kidhi siasa matut tibo yudo ga ni nitie St Peter to nitie St Paul to jogi ne wacho ni ne gin arch disciples ne gin jo lup Yesu mane ne gin influence ma koro seche moko benenti kidhi kuno kata kineno ga pich Peter mano chako kanisa to bedo ka ogo picha ten gik fungu moko ariyo to kiyudo kidhi oko kuno tibedo picha moro longo ni en picha kose kaka olos icon moro maduong' mar St Paul ten ga gi sword moro omako kanyo niso gi kaka ne gin jo lup Yesu mopogre lakini kane kanisa ma Catholic chakre e diere gi ne gin jok ma gin gi influence ahinya kipuonj kata kaka ne gitimo gik moko but ng'e maber ni Yesu kano wuok to nowacho ni e kompite kuma kanisa botimre nade ya mabuo koro Paul ne jiwa Peter mondo kanisa otimre nade odongre malong'o koro kumike Francis ni chaos bang'e oseike kawuono nikech king'iyo basilica modong' gite gionge gi space moro maduong' ma inyalo buore kama but St Peter's Basilica nigi space maduong' kendo en iconic kineno pichni teme ka Vatican tiboneno ka kanisa no oket jotakatifu te ma Catholic
malo kanyo kanisa no ber to kendo duong'. Koro bang' ikone misa mar ikone chakre gimoro saa 5 e time ma Kenya kae idhi gole kendo for the very first time my jo Vatican media botang'onwa kaka ringre mar Papa igolo St. Peter's Basilica kitero St. Mary's Major. Magi maduong' nikech kata mar St. John Paul ok nwaneno nikech in Pope Francis en chal kagima en gike opogre katetho ine en koro sani idhi ke St. Mary's Major okay, Pope mokwongo in a very long time ma idhi e Basilica mopogre. Koro kochakre sani bang' ibogole St. Peter's Basilica kanyo titere St. Mary's Major. Okoni kumedhi ike be nodwa wacho no bed simple lakini nodwa ni olose gi kite nikech king'iyo historia mar Pope Francis ne en immigrant, jonyuol ne gin immigrant kowuok Italy. Koro kuma ne grandparents ne nitie Italy nitie kumoro village moro Italy, nodwa ni koro lobno emokel ne St. Mary's Major kanyo kumoike a simple one, kik los ne gi gik moko mang'eny mana kapo ni koro ikunyo lo to okete kanyo to kango oseike to kiket ing'eni kidhiga kineno kuma oike jok moseyudo thuolo modhi Roma, kidhi St. Peter's Basilica kanyo tidhie kumoike Papa ndike ka iketo weche mang'eny gi Italian indiko gik mang'eny kanyo, lakini Pope Francis nowacho ni en ok odwa gigo, ondika kanyo ni Franciscus pod obolre nyaketho. Koro emomiyo awacho ni kaka Michael ne temo miyo wa pogruok e gir sunga gi nyadhi. Ok ni koro idhi lose gimoro mararacha nikech nodwaro ni obed simple pod odhi bedo bera maber, lakini gik moko mang'eny maniketo ga chon nikech ing'eni ng'ama Papa ne ng'ama duong' to kanisa ma Catholic be en kanisa manigi gik moko mabecho. Pope Francis nowacho ni gigi waket tenge an koro keta mondo ka yweyo to ywe gimoro ma simple to ber to gima yot loso. Wacho ni gima simple ok ochuno nyaka bed gima rach. Ok onego bed gima rach. Kamano. E wach kama idhi ke Papa Michael. Kama ede wach ma jalonyo osekuoro nwano ero. Onge chik moro mondik ni Papa nyaka ik mana St. Peter Basilica. To kara bende Papa ma Francis okeja Papa mokwongo midhi ki Basilica of St. Mary Major. To kineno bende mae mwacho ne oganda mar joote Yesu Kristo Jesuits. Ng'ama nochako oganda no ero St. Ignatius of Loyola kanya manosome misa ne mokwongo. Koro mae waneno mana Papa Francisco ka kendo chako bedo a true Jesuit. Ka kendo ka associate kod the spirit of Jesuits. Mane gima nyalo medo to kata kod kendo iwacho ni ka kidago ngimani e ka kitho kende ka kiiki. To kata koneno kata ka osenindo ka koyweyo no to pod waneno kaka kata chenro bedo gik matimore kmiike gi ngima mar bolruok no ero. Mane gima neno ema nyalo medi wach mar ikne. Koro ni kamoga ntiere kapok biro eri Pascal ntiere jokma wacho ka ni mondo ornwa ote mare jokma neno ka ntiere o mabere net Michael achneno chendo ka ntiere kocha John Agiso achenembe pode no kodwa kachel kodwa na mathoth mapuntiere kalkana kono mojwa lendo makama yude achel kachel mbui mago mag Ramogi TV mago kama gintiere kacha duto mano koting'o mbui mara Facebook kod YouTube wantiere live kod chendo ni achel kachel yude kacha achel kachel bende nyakwa Ramogi Jwang odiochieng' ma kawuono wacho ni jal madhi bedo kae ka otelo na misa matakatifu odiochieng' ma kawuono mano Cardinal Giovanni Batista bende en Dean of the College of Cardinals kata telo mar Cardinals mangima odhi bedo kanyo ka otelo ne misa odiochieng' ma kawuono mar ik mar Papa Francis. Nyasi makama bende waluwe achiel kachiel koa e boma mano mar Vatican City mano ka ochako odiochieng' ma kawuono kar saa 5:30 mano kama idhi bedo kanyo ka nyasi makama bende chake saa 1 koyo chako sani jotelo mag pinje medo chopo e pinyno mano mar Vatican kendo dhi bedo kar kanyo ka wamedo mana luwe achiel kachiel nyakwa Ramogi Jwang wayudo pichni mago mawuok
e log tich mano mar din kopere kae kama gintiere achiel kachiel kendo oganda gi bedo kae ka omedo mana luwo gi nyakoro mogo jwang' sanduk mokete Papa Francis kano lore ya godo chieng' manyoro igen nen mano ibedo kanyo ka igolo ka itero nyaka e piny e kanisa mano mar St. Peter Square mano kama alam no bedo kanyo ka ibago e nyakoro mogo jwang' bende nyaka wapar ni e higa mar 2024 Papa Francis ne oketo jotelo kata jotakatifu mamoko ariyo mago makoro bedo ma latest mano timonegi kata mano bedo canonized kana kano keto jotakatifu ayanga mano tarik 12 dwe mar abich higa mar 2024 mano kamoting'o St. Manuel Gonzalez Garcia mano mabende nobedo kanyo ka oket kaka jotakatifu mano kano telo no kacha ne Eucharistic Missionaries of Nazareth kachiel koda ka jachak kata founder mago co-foundress mano mara Little Sisters of the Holy Family mano e pino mano mar Italia Santa Maria Domenica Montavani mabende ne obedo kacha higa mar 1862 koda 1930 koda ang'wen mano kano keto bende bed kaka jotakatifu iwacho ni wall no kama gintiere e kanisa no mano mara St. Peter's Basilica mano man Vatican kanyo ema pichni go bende okete ka gin pichni mano med kar kanyo ka Papa Francis en papa machiegni kanyo moketi gin mago mawuok e pinyno mano mar Italia ma bende noket kanyo achiel kachiel weche mathoth bende nyakoro mogo jwang' wacho ni are no bed papa higa mar 2013 oseketo jotakatifu mathoth ahinya bende ma obedo kar kanyo lemono mano mar rango ni gichopo e yo machal nade gin weche ma poro medo luwo nyakoro mogo jwang' bende nyaka sani wayudo thuolo mag neno pichni mineno sani nyakoro mogo jwang' mago ma owuok ka Vatican kano wayudo duol kata kangiwero utukufu kangiwero nini obado chiko ite kanyo kowija kamisa chako jotend piny nyakoro mogo jwang' mane picha mineno kar kanyo jotend pinje mathoth ahinya kiwacho ni pinje 113 dhi bedo kar kanyo kod jotelo magi mopogore opogore kineno jok morwako sudego mago nya bedo jotend pinje madonjo moting'o nyaka mago mawuok Afrika mabende ineno ka osepangore kanyo koro mogo jwang' kano chako chenro picha nok chal kama jine poro luomore kinene onya chalo gi mano ma ineno kind ik mar Papa Benedict mar 16 mabende kama gintiere kendo uganda mathoth nitiere kar kanyo ten pinje mopogore opogore ka gimedo mana donjo kar kanyo pich mamedo yudo kar ka Pascal wanya mana loso wi pichni mana nyaka sani gin telo mopogore opogore iwacho ni sani kama piny te arita kwe already nyabedo ndi arita kwe already kabisa Vatican arita kwe telo mopogore opogore nitiere sani arita mar kwe orida ahinya Vatican gisani nikech aneno daka matin aneno kanyo koket picha mar Prime Minister ma Italia mano Giorgia Meloni en ngama miyo aneno kobiro kanyo kata diere moko kanyo paro ni no save the money no ringre mar Pope koro jok mobiro kama kaneno pichni go aparo diere iko mar Pope John Paul nikech iko mar Pope Benedict no dhi mapiyo ahinya to wanyalo wacho ni iko mar Pope Benedict bende nyalo dhi piyo mahinya nikech Enoch notho e office notho kosegwe tao koro nyalo ni nitie pogruok nene office duong e kanisa ma Catholic kae nitie ga gimoro mamoraga akiana nyalo wacho ni you are only as powerful as the office that you hold. Pek mana otekumari gapis mirito. Kore no nyasi ma kawuono mar Pope Francis opogore gi mar Benedict nikech office otho kantie ango office kara Pope John Paul benotho kantie office to ni na neno kingio statistics mane jiwacho ni almost Jimilo na ngwe no di Rome mana mondo one kaka iko Pope John Paul kata sani kwa neno pod ringre mar Pope Francis ntie to mano tend America mabenya bedo chopo kar kanyo kwa yudo picha na makara gino mano jatend piny America Donald Trump gijaode Melania
koro pod gin kanyo. Koro aparo ni ringre ne pok ogol oko mondo dhi e square. Paro ni gibe pod nitie papa pod oninda kuma nokete e mbele. Koro ne gima temo nyiso ni neno mbele kacha kuma ringre Pope Francis ne nitie kumoro machal ka gima en bur moro kanye kuma koro mtakatifu Petrus oike kanye miluongo ni the tomb of St. Peter. Koro kanye kuma entie Nakora mojua ngene no kanyo ganda bende machal Rock Michael bende twak jok mani kanyo moko chieng' osegoyo moko ng'ato ni chieng' tiere arita ne boro tino magema ji noko wuok nono girito alam no chieng' makawo no ka opogore kata picha menano piny kanyo nitie jomoro koro chere nyabedo gin maga sisters pate musichopo kar kacha giduto en mana ekro mobedo kor kacham mag jogo mochopo kar kanyo ma ineno ka en nyasi moyuor kod oganda buora moa e tunge mag piny mopogore opogore kaluwore ni Papa Francisco en ng'ama kelo ji kanyachiel omiyo jogi bende ochopo to kata ok en oganda ma jokopere kendgi to kata ni jokopere ma bochopo kanyo buora nikech ma en gima en gima kisungu wacho very important occasion ma mondo gichop kanyo mondo gine gi wang'gi yie mano koro ng'ama ochopo kanyo kata ka chieng' goyi to yie ni tise ng'awi polo koro chieng' ok idewo yie moketo jogo kanyo ineno kata ka jodolo ni kanyo magi jodolo ineno ka girwako lewni mag jodolo girwako macha stall manago jodolo mani kanyo buora dhano ni kanyo nyaka dhano morwako sude ma ka luang' ni opie to ng'ado luang' ni diere madonjo kan jotend piny mopogore opogore kod welo mamoko koro jok madonjo kanyo go gisani ka picha inyalo kel mbele matin ng'ama ni mbele no en ker ma Italy en makoro odhi motelo no en ker mar Italy en at least no sene dhi moneno nyaka papa kapod papa ringre ne pok okel basilica kae ma St. Peter no dhi onene kuma ode ne nitie ni Casa Santa Marta kanya kuma no se dhi onene kendo aparo ni sani gibira mondo gigone oriti mogi giriure e nyasi koro mano en kore president ma Italy kore no se dhi to adwa mana aler kaka jiobet square kae ma basilica ing'e ni Vatican en kaka koro headquarters ma kanisa ma Catholic koro pete ng'e to pete be koro wuok kumoro amora pinje maoko ji te obire mondo giriure e nyasi koro jok mani e piny koni kumitang'onwa kuma koro girwako reri mar ochere kata king'io gi malo kuma koro drone kadhono mago pete koro pete kane gisechopo kae nikech nyasi ma kama awacho ni chike nitie koro kinyal bi adhiati koro ibe irwakri kaka picha koro nitie kaka pete no ng'is ni gin koro urwako stall ma kama urwako kamae do bishop bebe kobiro gintie gi kaka gonego bi girwakre nikech kanisa ma kopere en kanisa manigi wachna lecha guidelines gikwa kanisa moriere kanisa moriere kalokro mane koro no kuma gibete no mano pete koro no gibet kamae tibido ka koro joma sister gibo bet kuma opogre the opposite side alafu kineno kuma altar okete diere kanyo akiani kumantie kuma jo orwako sude ma rotenge kanyo kuma koro jok makaka presidents welo mideo dhi bede kanyo and then side mamoro kumine ka jorwako gik ma mano magi jofwambo gi keyo mane picha masani mago jofwambo gi keyo kanyo gintie kucha kamera dongo bwana okinyal sudo iwacho ni kanyo arito rida ahinya koro kata kidhi kuno kamera moko ma jitiyo go gweng kae gi okinyal chopo go nyalo tamre tiyo inya zoom to chopi Pascal agene dhi nyime mar mondo bilerwa kaka ji obet kar kae to ahinya nitiere gimoro mapogruok mapono no ng'ato rango kanidala to wacho ni misa mag liel mapono no oganda bedo ga kadhiye ineno ka misa mag liel ahinya lewni mitiyo go kinde mag Lent kata kinde mag Advent gibedo papo kanono ka pogruok nitiere kar ka wano ka stall ma jopadri orwako en marakwar chese bobine neno ka
deacons dibedo kacha, cardinals dibedo kacha korwako en mano marakwar odiochieng' ma kawuono mana kinde machuok ng'eni pod wantiere Easter octave ka pod warango kinde tok nyasi mar Pasaka to kit rwakruok ma kama ka wanene ng'eni opogore gi mano ma oganda japaro ni mae monego bed ni rwako ka wantiere liel. Ng'eni gimotimre kawuono en ni wantie pod e period mar Pasaka to lewni gi kaka kineno to gin maratong to lewni gi en gin gi meaning ok rwak gi arwaka nikech koro ni kawuono koro wadwani jo kanisa koni koro gidwani gi look mopogre but nitie meaning e lewni gi mokuongo anga kwanu konya matin ka wa translate gigi the meaning mokuongo mar rwako ratong kawuono mean ni passion of Christ. Michael koro kae mangi donje ikonya matin kawache gi lokne iloko nago ma san ruodhi Jesus Christ mane meaning mokuongo. Meaning mar ariyo en mar matado koro mane gik momi meaning moro kendo en ni kendo kaponi jokopere nyalo ng'eyo gini malong'o yudo ka Palm Sunday magi leo ni mekendo pete nyaka jobise beno temenade be manotiyo gochieng' manotiyo gochieng' no nyaka irwak leo ni machal kamano koro asewacho ni mano rakwar mean passion of Christ no kendo mean martyrdom kendo gimoro ma ochako mean en ni Holy Spirit. Koro ng'ama papa oken ng'ama nyaka ntie iwacho ni symbolism gi kaka orwakre kata kane jone ne ko okete kanyo St Peter's Basilica ne pod orwako lewni matimre nade vestments go magin ratong. Koro magi gik ma meaning mawuok e vestments marakwa ni Holy Spirit no martyrdom gi passion of Christ nikech gimane kaka Michael owacho ni papa en ng'ama okawo kom mar Petrus to Petrus kom ni nomigi ng'awa nomiyo gi Yesu Kristus koro lineage ni nyaka dhi mbele ok nyal pogre mane meaning momiyo kawuono jorwako ratong kamano. Michael gimida mede wiye kanyo kanyo ka oganda opangore jotend piny waneno kama gibete ntie kama suto to mana rotenge to kuonde moko wana mana ka oganda moko oke jofwambo to bet malewie kocha olemo ke gilwar malo kanyo arita kwe bende oridi jotend piny adonje ngene gibedo mathoth ahinya kaachiel koda ka jogo mochung' kacha e lo jotendgi mamoko bende list mosegol. Ne gima nyalo medo kanyo ineno ka kosewachi weche ma kalure kod kido no ero mag lewni morwaka ma jodolo rwako kawuono kowacho ni rakwar en ngiso san ruodhwa Jesus Kristus kendo kata kineno ka oganda kendo mobet gi kokocha girwak gin koro ok ni gi lewni manyaka ne girwak no ka koro lepgi opogore momiyo ina wabedo kod kido mopogore e nyasi ni eri. Kamano bende nyakolo mo joma wameno alero ni kinde ma tero gidonjo mane picha ma ikoni kanyo pogruok patero bit ka sani kirango kora chich kinene kanya achiel kora ka picha mantiere kanisa mangima mano mar St Peter's Basilica mano kama intiere kanya achiel nyakoro mo gijuang e chenro makama bende ageni wadhi do thuolo mag winjo chenro mopogore mabende oganda mathoth osebedo kae karito ahinya kama wantiere wakonyo kama ikono neno waka intiere gwenge mage to paro mane ma intiere godo odiochieng' ni ma kawuono mano mabende warango ik mar Papa Francis odiochieng' ma kawuono ka ntiere cardinals kaachiel koda ka cardinals kod mathoth mantiere olang' nitie chieng' moro ma ibro goye koso waburite kama chal nade Pascal olang' masani waneno yamo kane no ibo tikode maduong' ahinya chieng' ma ilando papa manyien koso kinde ma wantiere sani giro mara teng giro mara chan mara pe tokma giro mane modhi bedo kaka warito tok alam conclave version en alam mapek madhi bedo kar kanyo ahinya ka irito ilongo nade ikoni bel ne olang no idwa goye maber akoni kapok month madwa chako ni mar May kapok orumo olang ni nyaka idwa go maber St Peter's Basilica kanyo akoni kanisa ma Catholic ok nyal bedo no for a very long time
ka onge siasa weche gin gik weche mosepangi. Koro gima dhi timre bang' ma kapop oseiki kaka iboike koro St Mary's Major kamano. Koro gima luwe en koro nyaka walam ni ringrene. Elamo ringrene ni nikech papa en e kanisa ma Katolik nitie kaka opang jok magino date. Wach ni koro kisewuok kaka padri to bang' padri nitie jo bishop. Bang' bishop to nitie bishop kae watia kode kaka nitie no nikech nitie archbishop, nitie bishop to gite gina kada mana cardinals be por gina bishop. Alafu bang' kae to nitie cardinals. Koro nitie gima ji dineno kae ang'o yud time mar lere malong'o. Kar cardinals ka nitie pogruok. Ineno. Nitie cardinals madongo, nitie cardinals matindo, nitie nyaka moko mantie diere. To mondo I explain gima malong'o nikech Pope kidhi Vatican kanyo nitie kaka winjo kisewacho ni ng'ama dhi tayo nyasi makawuono kata misa makawuono mar iko Pope Francis and Cardinal Giovanni Batista en dean mar College of Cardinals. College of Cardinals en chal kaka koro riwruok mar jo cardinals te mantie kanisa ma ecclesia. Madebet ni kairange gi Kenya ka montiere karkai KCCB riwruok mag Jobiscop te. Koro Cardinal Ray koro en kaka en Muhatia mochung ne Jobiscop te mantie Kenya. Koro College of Cardinals Batista Ray en ma koro chung ne cardinals te. To koro Pope ok nyali ika gi ng'ama tente. Koro telo no pod iwacho ni structure no nyaka dhi mbele. Koro kuma Batista Ray donje iluonge ni cardinal bishop. To jok ma gin cardinal bishop gin koro cardinals ma ilongo ni noble statesmen. Gin ma koro gin of the highest rank. Nani gimomiyo kata nyoro duchieng ma nyoro Van Megan ema notelo ne misa. Duchieng ma nyoro to anyolo ne ntiere ma metropolitan bishop. Koro gigi nyaka jingi kendo e pogruok gi nyaka jingi. To Africa kai ga dwamero ni cardinal bishop wan mana gi Africa achiel ma en cardinal bishop ilongo ni Cardinal Arinze to wuok Nigeria. Koro ilongo ni mae kuma house of the few kar cardinal bishops kai. Kwase wuok cardinal bishops kore to abire cardinal priests. Cardinal priests en koro kaka cardinal Joe Mamaro. Gin koro gichung ne seche moko ofise moko madongo mantie Vatican kanyo kata archdioceses madongo kaka mantie pinje mopogore kaka koro cardinal nochung ne archdiocese ma Nairobi. But okochuno ni anyolo be koro dhi bedo cardinal. Koro gin opogore. Seche moko depend gi papa manitie koneno ka ng'ato tije ber kaka ecclesia betie otiminade inyalo gweli mondo I rise to that position. Pascal man kamilose karka ng'en kangi dhi mbele mar lero moa naido ote kawuok kuom jadolo Ken Opole ma parish priest mabolo. Wacho kan nokona mano kinde mane Benedict noweto ngimane nokona ni jopiny musiko wacho ni wantie gi former cardinal Kenya mano ng'ama mago jok ma riambo cardinal mantiere pod wan gi John Cardinal Njue e lemo mare kaka cardinal en mana emeritus e weche mag bedo archbishop man Nairobi administrative wise nikech jioni ka ng'ato ket bishop en gi office adek. Nitie en gi office mar ilongo ni administrative office ten kendo gi office mar ilongo ni education anyalo wacho kamano en japuonj tendo en gi office moro mar ilongo ni judicial koro en gi office adek chike mag ecclesia chike mag ecclesia gigite kuma bishop ka bishop wuotho ok en ng'ama yot emiro ka seche moko bishop ko nyalo wacho ni kata japadri mosiepino onyalo ng'ato ni imbo ana goli ball tidhi kucha otiyo gi authority ni ma ecclesia timre nade omi koro gima kane cardinal Njue otieko tam mare kaka jabishop ma Nairobi nitie mane office adek gi kende ema notime nade ema koro okonyal tiyo go nikech wacho seche kani ipek kalure kod teko mar office giteko mar office koro teko mar office ne makende no keto nade oketo tenge but cardinal Njue pod en japadri ne pod nyalo timo misa to position ne mar cardinal cha en pod en cardinal ok retire
depend mana gi tich manomiyi. Kapo ni koro Cardinal Onjwe notieko kare kaka Bishop ma Nairobi, to kapo ni Pope noyiere ni kata odhi otiye Vatican, kapo ni tije manotimo mar Vatican cha orumo, to mano tijno kende morumo, nikech ordination itimo dichiel ok nyalo maigo, gini en for life. Kata jadolo. Kata jadolo en jadolo for life. Nyaka chieng. Gimi nyalo ma iluongo ni faculty, ineno, mana office mar timo gigo, but in jadolo nyaka chieng. Cardinal ben cardinal nyaka chieng, unless kapo ni nitie gik moko manyalo wuok minyalo mai teko mar office gigo koro neno ka koro emomi neno kata ka ayiero mar Pope makoro wadhieni gima ipenja mokwongo cha. Cardinal Njue akia kapo ni osechopo kata higni 80, kata seche moko aneno ka tinde tuo be chande ahinya. Higni bende pore kata prabiro ko cheko praboro ko sen praboro gachiel. Ok en praboro gachiel. En prabirio go cheko. Kisechopo praboro to koro iwe hapa. Makuche ni kaja. Koro kuche nyalo bedo kaja. Lakini bigeni kisechopo rom kuche ok nyalo vote by proxy. Ineno. Kuchakura igo kendi kama Michael idhi kaka wachi ni Michael en Cardinal kuchino nyaka waneni ni goe ni huo gemwadwa nwaler no ganda ka Cardinal Njue bende en achiel kuom joma dhi lingo mbolo anene nyoro e misa mar rapar mar Papa Francisco to king'io kaka koro Roma gi Kenya chal bora ahinya ok apar no dhi chopo koro aparo ni ok apar ko dhi bedo achiel kuom jogo madhi yiero Papa madhi biro ni nikech gimono go benwa lero nikech kata king'io malong'o akia ka hike osechopo praboro kata en prabirio go chiko koro mane gimono go benwa ng'io malong'o nikech anene nyoro okapar ni obo chopo kata kapo ni obo dhi bang'e to wabong'eyo gin wabole conclave nikech sani gima timre sani en mana Pope Francis the important event ema koro nitie mbele ka gisani be pod ecclesia medo jiwo wane gima duong' masani monego bed ni warango en mana walemo ni Papa Francis to ka koro bang' ikne kochopo kara wuok tich kacha chande to koro kinyalo chak wuoyi wechego eko mag yiero mar Papa mabiro kata sani weche gi timre lakini timre kilingli nikech gima wacho dier ni kanisa ma Katolik en kanisa nitie siasa to Nyasaye be nitie to karo kamora mora mantie oganda to siasa nyaka bede kamora mora mantie oganda to siasa yiero ni kata jo cardinals giboro mo malem wabo kwani Nyasaye mondo tagi mane gima longo wakwani Nyasaye mondo timnade otagi to taparo gi moloyo nikech asewinjo ka jiwacho ni ber ka koro sani wayudo Pope ma en ja Afrika lakini mano ok en gima important de wachango de wachango de wach ma yudo papa ma turka akoni deber ndi ka onyalo yudo Papa ma wuok ma ja turka but anyalo wacho ni mano ok en gima important ahinya gima wadwaro ni kanisa kik bed nono wadwaro Papa manyalo kelo kwe wadwaro Papa manyalo riwo ji manyalo kelo ji manyalo riwo ji to moloyo Papa manyalo confront gik makoro owach ni telo mar Pope Francis gi oseyelo ineno differences makoro Pope Francis oseketo nikech kuma kanisa nitie sani ok anyalo wacho ni kanisa ma jokopere ji oriwre e paro gik moko opogre koro wadwaro Papa manyalo kelo ji e paro achiel nikech mane gima koro is the most important thing. Ingen gi sani dhano kwarango karangi mama Papa Johannes mar ariyo kane othoti wacho ni wang'ni wan kod Papa mok wachak wayud moro machal kode to waneno ka kende chuny matakatifu ochako okete ecclesia mwayudo Papa ma Benedict mar 16 kendo ka Benedict ma iwacho ni ng'ama ne riek ma kidendo ni scholar kata kirango kata barupe go eko mane Johannes mar ariyo ndiko tineno pache i buge ka kata kero iwacho ni mane ng'ama riek ma ecclesia odo kendo ka koro Francis biro to giwacho ni wang'ni korek wayudo makoro makoro ka kwatimre onge ma wang'ni to wang'eyo ni ecclesia ndalo duto chuny matakatifu ema tiyo koro wageno ni chuny matakatifu no ero bro donjo iwacho ni mondo Nyasaye ogwedh pach ya jokwath go iko madhi yiero Papa to anta medo nok pachgi kende nyaka chunygi ka giseng'en ma gik mago ecclesia to mae ng'at maber
ka mondo kaw tijno ero. To kata bende ni yudo papa ma Turka eri waneno koseke ka dhano wuoyo ni gineno nya Cardinal Arinze, Cardinal Sara, to okapan mano be gima Cardinal Muchelo bende Taxon Cardinal Taxon pia ma jagana ma bende bido ga pis mare Vatican hotel mar Papa Francis kod Benedict koro kikelo jo kwathadegi eri tineno koro magi jo maber kanyalo bedo koro ni yiero ka kwedo papa ma Turka eri okapan mano gima duong' ahinya. One tek ni chuny matagatifu oketo jogi e paro kendo gi chunygi mondo giyier ng'ama nyalo te eklesia. Mane gima nyalo wacho ewi wachno ero. Kodok e pichni moneno sani e TV, aneno ka jotelo madongo osedonjo. Aneno kanyo ka King ma Jordan osechopo, Prime Minister ma Britain Keir Starmer osechopo. Aneno ka President ma Brazil osechopo, Lula da Silva osechopo kanyo. Aneno nyaka former President mar Ireland osechopo kanyo. Nen jaduong' moro manigi yier wiye mang'eny marachar osechopo kanyo. Koro aneno ka jotelo donjo kanyo kachiel. Tiyudo ka ni pinje magiaye ni gin pinje ma osetimo mang'eny e continent mar Africa. Jo missionary manobiro kae nowuok, ng'eny gi wuok Ireland, ng'eny gi wuok seche moko kata ka picha sana neno nyaka ilongo ni Prince ma Monaco ene mantie kanyo, kinyalo neno pichni go. Koro jotelo osedonjo kanyo mang'eny ndi. Bende kinyalo medo ineno kantie jodolo mamoko ma ginyalo bedo jo Eastern Church ko sema morwako gute mamoko opogore kilero wechego kuom piche moseng'is kanyo eko. Koro jok morwako ogute machal jok Orthodox kanisa ma Catholic duo to ntie kaka opogre. Ineno ntie Eastern ilongo ni Eastern churches emineno ka koro erwakruok gi vestments magin go opogre gi ma wang'iyo, but gite pod gina jo Catholic koro magi gik moneno ka jotendo pod donjo kanyo kendo gin koro margi opogre ahinya nikech aparo ni moko pok ogone papo riti. Koro chal ni gidonjo gi dot moro mantie i St. Peter's Basilica kanyo, gikadho gigone papo riti komone ka gidhi bet kuma gintie. Koro jok mineno kanyo gi jogi picha no se kadho, lakini jok mineno ka gin gi vestments mano longo ni papo gi ogudu no, moko gin pete, but koro gin gi specific roles ma gidhi timo e nyasi ma kawuono ma samoro dho kisungu nyalo dendo ni Monsinyo. Monsinyo. Kamano bende kirango tudruok piny mar Vatican e botelo mano mar Papa Francis kod mano mar King Abdullah mar ariyo mano mar Jordan, wacho ni higa mar 2014 key engagements kata romo mane gibedo godo mano kelo kanyakla kaka Uganda tudre. Wacho ni maina achiel kuom gigo mewacho ni ere kaka nyalo jiw tiyo machiegni kind jo Kristo kod jo din salam e nyaka ma gintiere. Ranyisi ma kaono kineno kar kanyo ka jatelo mar piny ochopo, en ranyisi ne dieri en ngima mano mako mag jo Kristo kod mar jo salam marom kama gintiere. Wacho ni en historia nikech en papa mokwongo mane olimo mano kama ne gintiere achiel kachiel, mano kama ne gintiere e pinyno, mano kama ne gintiere ka. Sani kata konyalo neno ka jatend piny America Donald Trump koro ka donjo e St. Peter's Basilica Square kanyo, neno kimose gi Monsinyo mang'eny. Paro ni jibe ochung'ne matin. Aparo ni piny ma America en piny ma teko ne ng'eny. Koro neno ka ji ochung'ne kanyo matin, ji dwa mose. Paro ni bekae, aparo ni ik mar Pro Francis ni dhi miye opportunity nikech aneno ka jotelo donjo mang'eny to gisebedo ka giyware. Aparo ni kata eto Pope Francis podo nyisowa ni oluongo ji te kanyakla. Tiende ni moloso ka picha waneno ka wuok e kanisa mano ma St. Peter Square kendo chali magi jotelo mogik ma wuok to mesa ne dhi bedo kaka chakre kalure kod mbui mano mar Vatican News giyango karkani alamni onego chak e kinde moro amora kama gintiere ka nikech sani ka girango gin cardinals ma wuotho ka wuok e kanisa kata ka giwuok nyaka oko mano kama gintiere karka. Ranyisi ni samoro amora wadhi bedo ka wang'iko kendo wadhi achiel kachiel. Nikech sani kuma wachopo no dhi chopo e saa beach to misa neno gobeni chakre saa beach. Kore procession kanyo ok di cardinals kende manitie. Procession no pogi. Waboneno ka jo archbishop ema chako wuotho.
alafu bang' jo archbishop eka cardinals gi chako. Kapo ni picha go biro to abonyalo nyiso jowinjo wa section mane moting'o bishobe to section mane moting'o cardinals to kendo gipangre gi rank gi. Koro ka in ja bishop kidhi kanyo iboyudo ka jo bishop botelo, alafu bang' jo bishop jo archbishop, alafu bang' jo archbishop asemiyo ji pogruok e kind jo cardinal ka jo cardinal deacons gibiro gi classes gibiro gi classes gi. Bang' cardinal deacons to wan gi cardinal priests, and then ko atiko to botiko gi cardinal bishops. Koro structure no ngise ni kanisa ma jo Catholic structure mata. Bende kineno ka jatend pino ero ma Ukraine bende neno kosedonjo kanyo. Gima bende aneno ka ni Papa Francisco etone ni eri kada ka jatelo ma piny mar Russia kochopo kanyo ero Putin, lakini nitie oganda moro ma dhi chopo kanyo ero. Neno kada magi gin pinje mosebedo ka gine gwandruok to thoni eri kelo gi kanyachiel e wechego ka kelo gi kanyachiel. Koro wageno ni kuom wach motimre ni dipo ka wayude konyruok e kind tulo madhi kind pinje ariyogi kendo Russia. Gima mora ahinya ni Thomas Francisco ni dhi miyo koro jotelo gi, nikech ang'e ni gidhi romo to gidhi mosre to bang' ma nyaka gidola put gidola put moro mondo winjruok moko bede, nikech inyalo yudo ni jogi ma pod gwandre gi Pope Francis osebedo ka temo jiwa gi to keto gi machiegni mondo differences gi temo mondo timre nade gorum. Nikech ng'ane iwacho ni ka dhok ariyo nyonre, ruadhi ariyo nyonre to lume mahinyre. To wachne ecclesia to kaka nwasewacho ni ratich oganda, mano tije ecclesia mar kedo ratich oganda. Koro seche ma jogi ka ni tulo jotelo ni malo kujaja to gin gi jolweny madaki chopo iri, koro joma hinyre mana gin jopiny. Koro wageno ni bang' ma to dipo ka gidola put moro ma mondo gilos wechego eko makelo gwandruok e kindgi. Mano bende lemo wa seche mwalemo ni Papa Francis no wamed kod lemo go eko ne kwe mar pinje ariyo go eko. Kata kindego e pinje ariyo mwalose kanyo nitie mamoko bende ma ni machiegni nyako dwano tipo mar Papa Francis ka ongima kendo loso kod jopadri mantiere Gaza. Ranyisi na diri en kod gi e paro achiel kod aka chuny mano mar alam e kinde makata tulo dhi nyime. Lweny mosebedo kata kantie Gaza Strip mabedo se ka ongima oganda mathoth ahinya kata pinje gi duto osebedo kata ketemo los godo ote magalambe nen moko mosebedo kata ka yoro. Papa Francis to ka kinde malweny makamagi bende dhi nyime kendo aneno ka ji pod medo mana yware Pascal e kinde ma imanyo kwe e piny. Nitie ote ma Papa Francis ne oro kata kinde mane oganda jenzi ne ba ng'anyo pachoka od bura no wang' kone moko kama gintiere koro nyaka sani laini osepanga Pascal achiel kachiel kendo koro sani nyaneno ringre oseting' laini osechan bathe kanyo jogo mantie kanyo ma wacho ni ntiere cardinals giruto ogudu mane girwako ka duto gisegolo ranyisi mar luor magichiwo mogik achiel modong' gi ogudu chien kata debo ni mane madhi bedo main celebrant odiochieng' ni makawuono mane Cardinal Batista ma koro wawacho ni ene koro kaka mohati ya maro ene koro ng'ama duong' en ng'ama tayo nyasi kendo cardinals gite nyaka winj duonde nikech ene ng'ama koro maduong' e College of Cardinals ene idende ni Dean of Cardinals ene ma koro dhi tayo misa makawuono to jok mineno koting'o ringre Pope Francis go ok ena ni koro wakwanyo ng'ato kasi moko watimo ni koro ng'ani obi jogi nitie group ma giwuoke to group ni opuodhi to giwuok e group ma giwuok gimoro ni some bit of nobility ineno nikech koro kuma Pope Francis nikineno kanisa ma Catholic kata chon ne ji wuoke ineno kata ka papa moko ne wuoke e family moko magin mek ruodhi ineno koro ne giwuok kuondego koro gik moko ok nyal lokre ahinya koro Pope Francis be koro nyaka koro ting' gi jok malong'o ineno koro ineno kata kaka girwakre ineno kopogre to gimoro amora pang malong'o to sani neno kendo koro pete chieng' chal kech ahinya lakini ber nikech ni be ni koth chwede koro weche tek ahinya to kata kwa neno jok moyoro St. Peter's Square Basilica kanyo kendo ji mang'eny aparo ni kata ji nyalo kadho attendance moro manotim ne mar Pope John Paul II nikech gima Pope Francis osetimo
e kimanwa osewuoye kae gi Michael ni oyawo wang' jo Kristo to bi jibo biro kata ang'e ni nitie jo Kenya mowuok kae awinjo kiwacho ni jo papa wa Roma papa wa Roma mamarwa machamo hiyo speaker wa osedhi kuno nyaka neno gisedhi kuno but ang'eyo ni nitie jo Kristo moko be nosedhi Roma mondo koro gibe giriwre gi jo Kristo moko mondo gi witness nyasi ni to gima ng'e maber ni gini ok en mar jo Catholic kende. Kanyalo paro higa mar 2005 ne pod an ng'ama tin ahinya but pinje te ne wacho ni was at a standstill neno kiko ng'ama papa nikech kisebedo jatend ji mang'eny moingo kata bilion achiel ngeni mano isekadho continents isekadho countries to kila ng'ato lemo ne Pope Francis mondo chunye odhi mbele mondo oyue kama okwe koro mae gima pod wanyaka wadhi mbele go nikech aneno ka sani koro olang' no idhi go nikech ka jogi osewuok kanyo aparo ni process machakre sani en mar liturgia koro mano weche mag ecclesia mag liturgia koro chako Nyakona mwejuang ngini Pascal apode dhi mbele mana kono awino kinde mane wanototo misa motelo go mane kama ne wanyadonje koro chaka gi makayo watoto misa woni koro sani fodho mana mach kaliponi mar gin goro giloso gine koja gikwadho jiko mondo kama churumi thiro bani to sechwad mach osekele akiano wasayudo duol kata mar kwaya mantiere karkacha Vatican City nikech sani koro gidonjo alam mano kama alam idikete achiel kachiel nyakoro mogijuang gigi thoth anya mantiere wadhi bedo kaka diponi wawito duol makamano wadhi bedo ka thuolo mar koni achiel kachiel kama to sani asebedo ka koda jakopere Michael jagongo kachiel koda ka Pascal Nobat mano jachungweche mano e weche mag The Seed magazine mano gazette moyiedhe maro mar Judin Kopere Pascal wuoke riwruok mar Consolata Missionaries donc yes yakoro mogojuang wadano winja ne duol mawuok kar kacha kwago ponono ka en gi kuyo e chunyi yor mar winjo kanyo matin wadhi bedo ka matin ka diponi mesa poko chako ka miso chaka yanga ni pap to koro watere chaka chel kuro wanya winjane yakoro mogojuang sani kwa kawo mana yua matin wadhi Vatican City. As the pallbearers bring the late Pope Francis's coffin to the front of St. Peter's Square, we hear the entrance antiphon, "Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him." And if you have just joined us this morning, we coming to you live from St. Peter's Square, where thousands have gathered to bid farewell to Pope Francis as we celebrate his life. We currently seeing the procession, the cardinals processing to begin this celebration. And of course, the procession symbolizes our journey towards God and the heavenly sanctuary.
It reminds us that our life is a pilgrimage. We're moving from the temporal world towards eternal life. And as the procession moves forward, it evokes our journey towards heaven, guided by the light of Christ. And the symbol of the gospel, the book of the gospel, has just been placed on the coffin of Pope Francis, reminding us as well that he lived his life guided by the gospel. He preached the gospel. Hymn that is accompanying us, accompanying the bishops and cardinals who are filing into St. Peter's Square in procession. It recalls, "Praise is due to you in Zion, O God. To you we pay our vows in Jerusalem. To you who hear our prayer, to you all flesh will come. Our evil deeds are too heavy for us, but only you can pardon our transgressions. Blessed the one whom you choose and call to dwell in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple." This hymn is taken from the Psalm 64.
Grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. That's how the choir is leading us to the beginning of this celebration. Cardinal Giovanni Batista Re will be the celebrant, the main celebrant, leading us during this celebration. He's the Dean of the Cardinals, and he's currently incensing the altar, the image of our Blessed Mother. We know that the rising smoke of incense symbolizes the prayer of the faithful ascending to heaven, as mentioned in Psalm 141. Let my prayer be directed as incense to thy sight, O Lord. We then prepare ourselves to begin together as the Cardinal leads us in this celebration. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut attissimus ad sacra mysteria celebranda. Brethren, let us acknowledge our sins and prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. Quia peccavi nimis cogitazione, verbo, opere et omissione. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. And may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Oremus. Deus immortalis pastor animarum, respice popolo tuum supplicantem, et presta ut famulus tuus Papa Franciscus. O God, immortal shepherd of souls, look on your people's prayers and grant that your servant Pope Francis, who presided over your church in charity, may, with the flock entrusted to his care, receive from your mercy the reward of a faithful steward. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. The first reading is from the Acts of the Apostles and will be read in English. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Peter opened his mouth and said, "Truly, I understand that God shows no partiality. But in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and caused him to appear, not to all people, but to us, who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name." The responsorial psalm will be sung in Latin. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Et nihil mihi derit. Super aquas quieti seduxit me. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. Near restful waters he leads me. He revives my soul. He guides me along the right path for the sake of his name. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consol. Though I should walk in the valley of the shadow of death, no evil would I fear, for you are with me. Your crook and your staff will give me comfort.
You have prepared a table before me in the sight of my foes. My head you have anointed with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell for the length of days unending. The second reading will be read in Spanish from the letter of St. Paul to the Philippians. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador. Brothers and sisters, our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body, by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Therefore, my brothers and sisters, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. Verbum Domini. The deacon who receives, there's the deacon who will proclaim the gospel receives the blessing from the presider. We hear the choir sing, "This is the will of my Father, says the Lord. Everyone who believes in the Son should have eternal life, and I will raise him up on the last day."
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. It is a reading from the Holy Gospel according to John. Cum manifestasset se Iesus discipulis suis, e prandissen cum eis, dicit Simoni Petro Iesus, Simon Ioannis, diligis me plus is, dicit ei, etiam Domine, tu scis qui amote, dicit ei, pasce agnos meos, dicit ei iterum secundo, Simon. When Jesus had revealed himself to his disciples and they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Amen. Amen. Dico tibi. Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go. This he said to show how, by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, Follow me. Dicit ei sequere me, verbum Domini. The deacon now carries the book of the gospel, and we hear Cardinal Giovanni Batista deliver the homily. Tante volte ha celebrato l'Eucaristia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni. In this majestic St. Peter's Square, where Pope Francis celebrated the Eucharist so many times and presided over great gatherings over the past 12 years, we are gathered with sad hearts in prayer around his mortal remains. Yet we are sustained by the certainty of faith, which assures us that human existence does not end in the tomb, but in the Father's house, in a life of happiness that will know no end. A nome del Collegio dei Cardinali saluto
ringrazio tutti On behalf of the College of Cardinals, con intensità di I sentimento cordially thank all of you for your presence. differente salute e un vivo With deep ringraziamento emotion, I extend respected greetings and heartfelt thanks to the heads of state, heads of government and official delegations who have come from many countries to express their affection, veneration and esteem for our late Holy Father. il plebiscito di manifestazione di affetto e di partecipazione che a tutti The outpouring of affection that we have witnessed in recent days following his passing from this earth into eternity tells us how much the profound pontificate of Pope Francis touched minds and hearts. e di cuori. La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore, è quella di domenica scorsa, solennità di Pasqua. The final image we have of him, which will remain etched in our memory, is that of last Sunday, Easter Sunday, when Pope Francis, despite his serious health problems, wanted to give us his blessing from the balcony of St. Peter's Basilica. He then came down to this square to greet the large crowd gathered for the Easter Mass while riding in the open-top Popemobile. Con la nostra preghiera vogliamo ora affidare l'anima. With our prayers, we now entrust the soul of our beloved Pontiff to God, that he may grant him eternal happiness in the bright and glorious gaze of his immense love. Illumina e ci guida la pagina del Vangelo nella quale è risuonata la voce. We are enlightened and guided by the passage of the Gospel, in which the very voice of Christ resounded, asking the first of the apostles, Peter, do you love me more than these? E la risposta di Pietro fu pronta e sincera. Peter's answer was prompt and sincere. Tu conosci tutto. Lord, you know everything. You know that I love you. E Gesù gli affidò. Jesus then entrusted him with a great mission. Lasci le mie pecore. Feed my sheep. Sarà questo il compito costante. This will be the constant task of Peter and his successors. Un servizio di A amore. service of love in the footsteps of Christ, our Master and Lord. Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione. Despite his frailty and suffering towards the end, Pope Francis chose to follow this path of self-giving until the last day of his earthly life. He followed in the footsteps of his Lord, the Good Shepherd, who loved his sheep to the point of giving his life for them. E lo ha fatto con forza e serenità. And he did so with strength and serenity, close to his flock, the Church of God. Quando il Cardinal Bergoglio il 13 marzo 2013 fu eletto dal conclave a succedere a Papa Benedetto XVI. When Cardinal Bergoglio was elected by the conclave on March 13th, 2013, to succeed Pope Benedict XVI, he already had many years of experience in religious life in the Society of Jesus, and above all was enriched by 21 years of pastoral ministry in the Archdiocese of Buenos Aires, first as auxiliary and then as coadjutor and above all as Archbishop. La decisione di prendere The decision to take the name Francis immediately appeared to indicate the pastoral plan and style on which he wanted to base his pontificate, seeking inspiration from the spirit of St. Francis of Assisi. Papa Francesco conservò sempre il suo temperamento
He maintained his temperament and form of pastoral leadership, and through his resolute personality, immediately made his mark on the governance of the Church. He established direct contact with individuals and peoples, eager to be close to everyone, with a marked attention to those in difficulty, giving himself without measure, especially to the marginalized. He was a pope among the people, with an open heart towards everyone. He was also a pope attentive to the signs of the times and what the Holy Spirit was awakening in the Church. Con il vocabolario che gli era caratteristico, col suo linguaggio ricco di immagine. With his characteristic vocabulary and language, rich in images and metaphors, he always sought to shed light on the problems of our times with the wisdom of the gospel. He did so by offering a response guided by the light of faith and encouraging us to live as Christians amid the challenges and contradictions in recent years, which he loved to describe as an epochal change. He had a great spontaneity and an informal way of addressing everyone, even those far from the Church. Ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni. Rich in human warmth and deeply sensitive to today's challenges, Pope Francis truly shared the anxieties, sufferings, and hopes of this time of globalization. He gave of himself by comforting and encouraging us with a message capable of reaching people's hearts in a direct and immediate way. His charisma of welcome and listening, combined with a manner of behavior in keeping with today's sensitivities, touched hearts and sought to reawaken moral and spiritual sensibilities. Il primato dell'evangelizzazione è stato la guida del suo pontificato. Evangelization was the guiding principle of his pontificate, with a clear missionary vision. He spread the joy of the gospel, which was the title of his first apostolic exhortation, Evangelii Gaudium. It is a joy that fills the hearts of those who entrust themselves to God with confidence and hope. The guiding thread of his mission was also the conviction that the Church is a home for all, a home with its doors always open. He often used the image of the Church as a field hospital after a battle in which many had been wounded. A church determined to take care of the problems of people and the great anxieties that tear the contemporary world apart. A church capable of bending down to every person, regardless of their beliefs or condition, and healing their wounds.
His gestures and exhortations in favor of refugees and displaced persons are countless. His insistence on working on behalf of the poor was constant. It is significant that Pope Francis's first journey was to Lampedusa, an island that symbolizes the tragedy of immigration, with thousands of people drowning at sea. In the same vein was his trip to Lesbos, together with the ecumenical patriarch and the Archbishop of Athens, as well as the celebration of a Mass on the border between Mexico and the United States during his journey to Mexico. Of his 47 arduous apostolic journeys, the one to Iraq in 2021, defying every risk, will remain particularly memorable. That difficult apostolic journey was a balm on the open wounds of the Iraqi people, who had suffered so much from the inhuman actions of ISIS. It was also an important trip for interreligious dialogue, another significant dimension of his pastoral work. With his 2024 apostolic journey to 4 countries in Asia and Oceania, the Pope reached the most periphery of the world. Papa Francesco ha sempre messo al centro il Vangelo. Pope Francis always placed the gospel of mercy at the center, repeatedly emphasizing that God never tires of forgiving us. He always forgives, whatever the situation might be, of the person who asks for forgiveness and returns to the right path. He called for the extraordinary Jubilee of Mercy in order to highlight the mercy is the heart of the gospel. Il cuore del Vangelo. Misericordia e gioia del Vangelo sono 2 parole. Mercy and the joy of the gospel are 2 key words for Pope Francis. In contrast to what he called the culture of waste, he spoke of the culture. He spoke of the culture of encounter and solidarity. Il tema poi della fraternità ha attraversato tutto il suo pontificato. The theme of fraternity ran through his entire pontificate with vibrant tones. In his encyclical letter Fratelli Tutti, he wanted to revive a worldwide aspiration to fraternity, because we are all children of the same Father who is in heaven. He often forcefully reminded us that we all belong to the same human family, and that no one is saved alone. 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi, in 2019, during his trip to the United Arab Emirates, Pope Francis signed a document on human fraternity for world peace and living together, recalling the common fatherhood of God. Rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo, addressing men and women throughout the world, in his encyclical letter Laudato Si, he drew attention to the duties and shared responsibility for our common home.
stating that no one is saved alone. Faced with the raging wars of recent years, with their inhuman horrors and countless deaths and destruction, Pope Francis incessantly raised his voice, imploring peace and calling for reason and inviting honest negotiation to find possible solutions. Because war, as he said, results in the death of people and the destruction of homes, hospitals, and schools. War always leaves the world worse than it was before. It is always a painful and tragic defeat for everyone. Costruire ponti e non muri. Build bridges, not walls, was an exhortation he repeated many times. And his service of faith as successor of the Apostle Peter was always linked to the service of humanity in all its dimensions. In unione spirituale con tutta la cristianità, spiritually united with all of Christianity, we are here in large numbers to pray for Pope Francis, that God may welcome him into the immensity of his love. Pope Francis used to conclude his speeches and meetings by saying, "Do not forget to pray for me." Ora, caro Papa Francesco, now, dear Pope Francis, we now ask you to pray for us. Ti chiediamo We ask you che dal cielo tu benedica from heaven, may you bless the Church, benedica il mondo intero, may you bless Rome and bless the whole world as you did last Sunday from the balcony of this basilica, in a final embrace with all the people of God, but also embrace humanity that seeks the truth with a sincere heart and holds high the torch of hope. That was the homily delivered by Cardinal Giovanni Batista, the Dean of the College of Cardinals, who is presiding at this Requiem Mass for the repose of the soul of Pope Francis. As we transition from the liturgy of the Word to the liturgy of the Eucharist shortly, we recall and we reflect on Christ's presence in all of our lives. The constant reminder of Pope Francis that we have only to turn to him in order to receive forgiveness and to be welcomed back into the loving arms of God our Father. And now we will Fratelli e sorelle, pray preghiamo Dio nostro Padre, the
che oggi ci ha riuniti per celebrare Prayers of the il faithful. mistero pasquale del suo figlio unigenito nelle esequie del pastore della Chiesa universale. Brothers and sisters, let us pray to God our Father, who today brings us together to commemorate the Paschal mystery of His only begotten Son, as we celebrate the funeral of the pastor of the Universal Church. May He welcome him into His peace and bestow every blessing upon the Church and the whole world. Pour le pape François, défunt, afin que le prince des pasteurs, For the late Pope Francis, that the chief shepherd, who eternally lives to intercede for us, may welcome him into his kingdom of light and peace. Dominum decretemur, من أجل كنيسة الله المقدسة لكي For the holy Church of God, that in fidelity to her mandate, she may be, in Christ, a leaven of renewal in our human family. Dominum decretemur, pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, For all peoples and nations, that by the tireless pursuit of justice, they may be ever united in fraternal love and persevere in seeking the paths of peace. Módlmy się za zmarłych papieży i za tych For wszystkich, the souls of the deceased Roman pontiffs and of all those who in the Church proclaim the gospel and exercise the priestly ministry, that they may come to share in the heavenly liturgy. für alle Verstorbenen, For all the faithful departed, that they may be granted entrance into the kingdom of heaven. Dominum decretemur, For us gathered here, that having celebrated the sacred mysteries, we may one day be called by Christ to enter his glorious kingdom. O Dio nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con la Beata Vergine Maria e tutti i santi. God, our salvation, hear us as we make our prayer in union with the Blessed Virgin Mary and all the saints. Welcome into the assembly of your elect, the soul of your servant and our Pope Francis, who put his trust in the prayer of the Church through Christ our Lord. We move now to the Liturgy of the Eucharist as we see the procession of the gifts of bread and wine to be offered during this celebration on the altar. The choir will be leading us. Give light into my eyes, lest I fall asleep in death, lest my enemy say, I have prevailed over him. So the words of Psalm 12. And of course, the offering of gifts or the offertory is a moment when the faithful present bread and wine, which will be consecrated into the body and blood of Christ. In today's context, during this celebration at this Requiem Mass,
For Pope Francis, this act takes on additional meaning as we also symbolically offer his life to God. It is a gesture of surrender and trust, acknowledging that Pope Francis is now in God's care. Found its true and reliable answer in the resurrection of Jesus Christ. Cardinal Batista, incensing the gifts on the altar, the gifts of bread and wine. And the choir are currently leading us with song, chanting the words of Psalm 12. Give light to my eyes, lest I fall asleep in death, lest my enemy say I have prevailed over him. Because the bread and wine offered during the offertory represent not only the gift of creation, but also our own lives and sacrifices. And therefore in this Requiem Mass we are united. We unite our grief, our prayers and hopes with the sacrifice of Christ, who conquered death and opened the way to eternal life. Pope Francis dedicated his life to serving Christ and his church, and this moment reflects his lifelong commitment to following Jesus. Fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Oblationem pacificam populi tui, quesumus Domine, propitius intuere. Look with favor, we pray, O Lord, on the peaceful offering of your people, with which we confidently commit to your mercy the soul of your servant, Pope Francis, and grant, we pray, that having been in the midst of the human family, an instrument of your charity and peace, he may merit to delight in the same forever with your saints, through Christ our Lord. Sursum corda. Abemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum est salutare,
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. In Him the hope of blessed resurrection has dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Sanctus es Domine, et merito te laudat omnis ac te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum Tuum congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo oferatur nomini Tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, et odem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Memores itur Domine, eius dem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et a nosem ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus eius Sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus, in primis, cum Beatissima Vergine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam pellegrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli Tui, Pape Francisci, quem ad Te ex hoc mundo vocasti, concede, ut qui completatus fuit similitudini mortis Filii Tui, simul fiat et resurrectionis ipseus, quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpori claritatis sue, sed et fratres nostros defunctus, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, usimul gloria Tua perennite satiemo, quando omnem lacrimam absteges ab oculis nostris, qui a Te secuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus, cuncta per secula, et Te sine fine laudabimus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lageris. Per ipsum et cun ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati. At the Saviour's command, informed by divine teaching, we dare to say,
libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Domine Iesu Christe, quid dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Pax Domini sit semper vobiscum. And the peace of the Lord be with you always. And now the faithful and we amongst ourselves share a sign of the Lord's peace to prepare ourselves to receive our Lord in the Eucharist. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine, non sunt digno. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. As priests distribute throughout St. Peter's Square to distribute communion, we hear the choir, the Sistine Chapel choir, chant the words of Psalm 129 in the Vatican numbering. Let perpetual light shine upon him with your saints forever, for you are merciful.
of the depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. O let your ears be attentive to the sound of my pleadings. If you, O Lord, should mark iniquities, Lord, who could stand? But with you is found forgiveness, that you may be revered. My soul longs for his word. My soul awaits the Lord more than watchmen for daybreak. More than watchmen for daybreak,
let Israel hope for the Lord. For with the Lord there is mercy. In him is plentiful redemption. It is he who will redeem Israel from all of its iniquities. As communion continues to be distributed here in St. Peter's Square, we join ourselves spiritually with all of those gathered here in Rome to celebrate the life and memory of Pope Francis and pray together a prayer for spiritual communion, since we cannot sacramentally receive the body and blood of our Lord Jesus Christ in this moment. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things,
and I desire to receive you into my soul. Accedentes convivi, misericordiam tuam Domine, pro anima famoli tui, Pape Francisci, supplicite imploramus. As we come to the table of your eternal banquet, we humbly beg your mercy, Lord, for the soul of your departed servant, Pope Francis, that he may rejoice at last in possession of the truth in which he faithfully confirmed your people. Through Christ our Lord. Amen. And now we move to the Ultima Commendatio et Valedictio, which would be the final commendation and blessing of the coffin of Pope Francis. Fratres, sororesque carissimi, dulcissime Dei misericordie, commendemus. Dear brothers and sisters, let us commend to God's tender mercy the soul of Pope Francis, Bishop of the Church, Bishop of the Catholic Church, who confirmed his brothers and sisters in the faith of the resurrection. Let us pray to God our Father through Jesus Christ and in the Holy Spirit. May he deliver him from death, welcome him to eternal peace, and raise up him on the last day. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Queen of Apostles and Protectress of the Roman people, may God reveal to our Pope the face of his beloved Son and console the Church with the light of the resurrection. And now we will pray the Litany of the Saints.
the Vicar General of the Diocese of Rome, Cardinal Baldassare Reina, will lead the ultima commendatio. Remunerator animarum, presta, ut defuntus famulus tuus,
et episcopus noster. O God, faithful rewarder of souls, grant that your departed servant and our bishop, Pope Francis, whom you made successor of Peter and shepherd of your church, may happily enjoy forever in your presence in heaven the mysteries of your grace and compassion, which he faithfully ministers on earth. Through Christ our Lord. And now a delegation from the Eastern rites of the Catholic Church will lead the Supplicatio Ecclesia Orientalium. This comes prayer of the Eastern churches from the funeral office of the Byzantine Liturgy, and it will be prayed, chanted in Greek. These are the patriarchs, major archbishops, and metropolitans of the metropolitan churches that are sui juris, Oriental Catholic churches. Arise from the dead and destroy death. Eleison imás o Θεός, κατά το μέγερος σου, δεομετά σου, επάκουσον και ελέησον. Have mercy on us, O God, in your great kindness, we beseech you. Hear us and be merciful. Lord, have mercy. Εφη δεόμετα υπεραναπαύσεως,
Again, let us pray for the repose of the soul of this departed servant of God, Francis, Bishop, that he may be forgiven his every sin and failing. Pan primelima ecusion te, che accusion. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Opos Kyrios o Theos, taxit in psychina. May the Lord God lead his soul to the resting place of the righteous. Let us ask Christ, our immortal King and God, to bestow on him the divine mercy, the kingdom of heaven, and the forgiveness of his sins. Tu Kyriou deithomen. Kyrie eleison. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων God of souls and of all flesh, who trampled death underfoot, vanquished the devil and gave life to the world, grant repose to the soul of your departed servant, Francis, Bishop, in a place of light and joy, a verdant place, a place of blessedness, where suffering, pain and sorrow are no more. Εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα, το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανοία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, Forgive every sin he committed in thought, word or deed, for you are a gracious God and a friend to mankind. No one who lives is without sin. You alone are sinless. Your righteousness is eternal and your word is truth. لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لعبدك الراقد أبينا فرانسيس بابا روما أيها المسيح. For you, O Christ our God, are the resurrection, the life and the repose of your servant Francis Bishop, who has fallen asleep. We give you glory with your eternal Father and your Holy Spirit, who is gracious and the giver of life now and forever. فليكن ذكره مؤبدا إيونياس إمنيمي. May your remembrance be eternal, dear brother, worthy of blessedness, never to be forgotten. Calpestando la morte e donando la vita a coloro che licevano nei sepolcri.
celebrant will asperse the body, the coffin, with holy water and incense it. The choir chants, "I know that my Redeemer lives. On the last day I shall rise again. And in my flesh I shall see God, my Savior." I shall see him myself, face to face, and my own eyes shall behold him. And in my flesh I shall see God my Savior. Within my heart this hope I cherish, that in my flesh I shall see God my Savior. Misericordiae tue, Pater clementissime, Papa nostrum Franciscum committimus, quem Petri successore constituisti, et Ecclesia pastorum. Gracious Father, we commend to your mercy our Pope Francis, whom you made successor of Peter and shepherd of your church, a fearless preacher of your word, and a faithful minister of the divine mysteries. Welcome him, we pray, into your heavenly dwelling place to enjoy eternal glory with all your chosen ones. We give you thanks, Lord, for all the blessings that in your goodness you bestowed upon him for the good of your people. Ecclesiae pastore urbate, dona solatium fidei, grant us the comfort of faith and the strength of hope. To you, Father, source of life, through Christ, the conqueror of death, in the life-giving Spirit, be all honor and glory forever and ever. Hear the choir conclude this Ultima Commendatio et Valedictio with the antiphon, "May the angels lead you into paradise. May the martyrs come and welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. May choirs of angels welcome you, and with Lazarus, who is poor no longer, may you have eternal rest."
that, the pallbearers come forward to take the coffin of Pope Francis into the Basilica of St. Peter. We see the cardinals and bishops and archbishops and patriarchs begin the procession from their seats into the Vatican Basilica. So we are at the conclusion of the celebration. As you notice, the celebration concluded with the final commendation, which reminded us, serves as an emotional reminder of our faith in the resurrection and the eternal life promised by Christ. It's not just a moment of goodbye, it is a sacred act of entrusting our beloved Pope Francis into the merciful hands of God. So Cardinal Regna will lead the prayer entrusting Pope Francis to God's care and asking for eternal rest and peace. We sang the Litany of the Saints and we invoked the intercessions of the saints. And we now begin the procession to the Basilica, and then from there the remains of Pope Francis will be taken to his burial place at Maria Maggiore. Of course, the prayer which was repeated a number of times during the celebration, we pray for eternal rest and we pray that may the perpetual light shine upon him. And this encapsulates our deepest hope for the deceased Pope Francis, and we ask God to grant him eternal peace and to let his light guide him into his presence. As we see the pallbearers ready to process out of the square into the Basilica. And we join the choir as they sing the Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. My soul glorifies the Lord.
words from Luke chapter 1. My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour. For he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and his offspring forever. Of nearly or over 250,000 people, estimated by the Italian authorities. We hear applause erupt as the coffin of Pope Francis enters St. Peter's Basilica for the last time.
the Requiem Mass concludes for Pope Francis, we transition to this second part of this live broadcast coming to you from St. Peter's Square in Basilica. The coffin of Pope Francis will now be transferred to St. Mary Major's Basilica. We thank our guest who has joined us today. My name is Devin Watkins, Father Bonga Majola. And it's been a great joy of being with you today, and thank you for having prayed with us. And we will continue then our prayer. Thank you. Laudetur Jesus Christus. This is Linda Bordoni coming to you from Vatican Radio, Vatican News Studios, together with Francesca Merlo and Thaddeus Jones. We are here for this second part of this solemn day, solemn moment, following the funeral Mass for Pope Francis in St. Peter's Square. We will be accompanying you through our city, through the Eternal City, as Pope Francis's body is carried through the beloved streets of Rome to his final resting place, which is the Papal Basilica of St. Mary Major, chosen by himself to be interred in the earth. A simple pastor in a simple tomb with the simple inscription Franciscus. So we are here waiting to see the images of Pope Francis's coffin, which will be carried on an open-aired hearse. We still have to see it, as the people of Rome are lining the streets to catch a last glimpse and to be able to pay their last respects to their much beloved bishop. Thank you, Linda, for that introduction here. And for our television viewers, you can see the square and all the crowds there slowly leaving just before the square was totally full of people, and all the main avenue there leading into St. Peter's Square
The authorities estimated over 200,000 and a quarter million people gathered in the square, what the square could hold, and the main avenue, Via della Conciliazione, leading into the square. It's amazing when you look at how these celebrations are handled and how they're able to manage these crowds also on this short notice. And for our viewers and listeners also who've been following, coffin that will be taken from St. Peter's Basilica and then exiting part of the Vatican about 4 to 5 kilometers. And people that filled the square. So we were all here quite early this morning, 6 o'clock. And all of these pilgrims, all kinds of people. All of these pilgrims, all kinds of people, young, a beautiful mass in the end. Trip from... And the main avenue, Via della Conciliazione, leading into the square. St. Peter's Basilica to St. Mary Major, in such a beautiful day. The straight St. Peter's Basilica to St. Mary Major, in such a beautiful day. The straightest itinerary between St. Peter's Basilica and St. Mary Major. But it crosses San Vittorio Emanuele. It will cross the river first and foremost. But it crosses San Vittorio Emanuele. It will cross the river first and foremost. It will arrive in Piazza Venezia, where the altar of will be. Taken from St. Peter's Basilica and then exiting part of the Vatican about 4 to 5 kilometers, and we're people that fill behind him of Roman. The square. So we were all here quite early this morning, 6 o'clock, and all of these pilgrims, all kinds of people, young. A beautiful mass in the end. Trip from St. Peter's Basilica. A beautiful mass in the end. Trip from St. Peter's Basilica. The Bishop of Rome's Basilica. The Diocese of Rome as well, and all. Between St. Peter's Basilica and St. Mary Major, but it
are going to leave from this area. And throughout this morning, very moving and poignant moments. And chants of their own traditions, part of the. We can see here. We saw Jews, we saw Sikhs, we saw sheiks from Canada. We saw many heads of state. We saw, of course, the College of Cardinals, all General Congregations, Basilica. The Diocese of Rome as well, and all are going to leave from this area. And throughout this morning, congregations during this time of sede vacante to the Holy See as Linda to the interreligious representation was particularly the Holy See as Linda to the interreligious representation was particularly was amazing. Term also used often fraternity, as with his our shared values, and they will remember that in a very strong or powerful symbolic moment. Very strong or powerful symbolic moments and chants of their very strong or powerful symbolic moments and chants of their own traditions, part of the. We can see here. We saw Jews, we saw Sikhs, we saw sheiks from Canada. We saw many heads of state. We saw of course the College of Cardinals, all general congregations during this time of sede vacante to the Holy See as it should take about half an hour to reach St. Mary Major. Perhaps for security reasons, people have been asked not to walk behind it, but they will definitely be lining the streets. And we've seen some of the images of the entirety of the route. Amazing term also used often fraternity, as with his encyclical, our shared values, and they will remember that in a special way. With this funeral mass and with his request of the peripheries, and the last 12 years, and leaving the Vatican. Mobile, open, white. It's actually
a car that it will drive at about 10 kilometers per hour, so it should take about half an hour to reach St. Mary Major. Perhaps for security reasons, people have been asked not to walk behind it, but they will definitely be lining the streets. And we've seen some of the images of the entirety of the route that you described earlier. Thousands and thousands of people have taken to the streets to say goodbye for the last time, and of course, everyone will be able to visit St. Mary Major and visit Pope Francis's tomb. But this really is, the day that we are dedicating to him to say goodbye. And Rome, and not only Rome, the faithful have really come out for that. Very symbolically also, we know that a group of mostly poor people who are assisted by charities will be at St. Mary Major to welcome him to his final resting place. The Pope of the peripheries, the Pope of the people, is very aptly receiving his last embrace from those who he loved the most, the smallest, the weakest, the last in society. We see the whole entourage there from high above. Now they've just exited Vatican City. They're on the avenue here that leads to a tunnel that then crosses over the Tiber River and will take them into the historic center. People lining the streets there, and we've had plenty of reports of people lining the streets across the city since this morning. So while many were crowded into St. Peter's Square, which had at least around 50,000 until they had to kind of close it off due to the numbers, and then so many hundreds of 150,000 others in the avenues surrounding the area. We have many people as well, in addition, lining the streets or the sidewalks to pay their final respects to Pope Francis and the entourage here, moving at a pace that gives people time to take in the moment as it happens. And these aerial images that were being shown are they're really quite impressive. They're beautiful. You can see the car carrying the Pope, and then above what I believe to be the Vatican Gardens, the Pope's Gardens, this beautiful green area, which I'm sure he must have wandered through so often. And it's beautiful to have them both together as he makes his way to St. Mary Major. There really are a lot of people out there. You can hear the applause as he makes his way down. You were saying, Francesca, the Vatican Gardens, which he probably walked. I thought it very beautiful that in the Vrogito, the last act, which they placed in his coffin, there was a summary of his life and of who he was and of his pontificate. And in particular, he was described as a simple and popular pastor in his archdiocese in Argentina, who traveled far and wide by metro and by bus, living in a flat, preparing his own food because he felt like a normal person. And I think he made everyone he met feel like he was a normal person, and that they were meeting a normal person. And the Pope of the peripheries, that's really what he was. And especially talking about his traveling, and he really traveled the world. His penultimate trip, which Linda, you were on, and he really went to the other side, the forgotten side of the world. Absolutely. I must say I've had the privilege to be on two faraway trips. One was the one you're just mentioning that took us to Indonesia, Timor-Leste, Papua New Guinea, and Singapore, but even the year before to Mongolia to visit the smallest Catholic flock in the world, 1,500 Catholics of the entire Mongolian population. So yes, he traveled into the peripheries of the city, going to visit prisoners.
going to visit elderly people, poor people, always welcoming refugees, but he'd also travel across the world to the remotest and furthest away places from the Vatican, obviously, that is. And people always came out in floods to welcome him. I'll never forget landing in Timor-Leste, which is a tiny and new country, and the half of the entire population, 750,000 people, came to the Mass. The floods of people just there to welcome him. Very moving. And they're countries that are so far off the grid, we barely even hear of them. And another gesture that was one of his final gestures was he visited the prison. He went to Regina Coeli, I believe, which is a prison in the Trastevere area of Rome, not too far from the Vatican. And it's a symbolic gesture that he does every year at Easter. And of course, with him having been unwell, we weren't sure whether he would have done, and the fact that he did meant so much to prisoners worldwide, but all marginalized people. And I think the Pope himself said, you know, it could have been me. It could have been anyone in your position, and that awareness that he had and that he transmitted to the people who were suffering the most, I think, is one of the greatest legacies that, as you've mentioned, the around 40 of them will be there. There might be more or less, but some of them have Marta and meet with them just to. He's passing here in front of some very more of here, and yes, it's remarkable. Also, it's the first papal funeral, can we say, with this advanced technology, digital technology that is really giving what's happening, and it gives you a sense of context in a way that's and you can see all the crowds of people on either side of the street. As they wave there. And again, it's particularly poignant and touches migrants and refugees. And I must say, in these days in which tributes have been pouring in, again, Marta, and meet with them just to. He's passing here in front of some very more of here, and yes, it's remarkable. Hopefully, that voice will continue to resonate. Well, right until the very end, his final appearance. Right until the very end, his final appearance on Easter Sunday. He dedicated his words, his Urbi et Orbi blessing, which someone else read for him, but he dedicated it to the people suffering war, and he is. They wave there, and again, it's particularly poignant and touches migrants and refugees. And I must say, in these days in which tributes have been pouring in, again and again, I've been hearing he was a voice for those who had no voice. So hopefully that voice will continue to resonate. Well, right. So often for him at the general audience, which was always an occasion for him to reiterate this appeal. And Francesca, you wrote that lovely farewell that we published on the web about the Pope of Peace, which particularly, I think, resonated with you. I have to say that one of a voice for the people in countries where, I think, resonated with you. I have to say that one of the things I learned reading at Pope Francis's audience is that his style of being closer to the people
resonated in every aspect of his pontificate. So it was very clear when up until a few years ago, the readers at the general audiences were all Monsignori, religious consecrated men who work within the Vatican walls. And Pope Francis changed that. And the readers became people like me. I'm a woman, I'm not a religious, not a consecrated woman, and ages. All kinds of different accents, and it really represents the people in the square audiences when other people are reading. It really builds that bridge. It's been a real honor reading for him. At audiences include people in the church. You know, he's been at audiences include people in the church. You know, he's been the readers at the general audiences were all Monsignori, religious consecrated men who work within the Vatican walls. Right in the center of the Eternal City of Rome, of historic. Again, they preferred that people not follow behind. The vehicles for safety reasons, above all. Just wanted to mention, you were mentioning the Pope appeals for peace. That drew a lot of applause. People to do their utmost to bring peace in our world, and people to do their utmost to bring peace in our world, and that brought rounds of applause from the crowds in the square. The Pope's coffin, and a real honor reading for him at audiences. Include people in the church. You know, he's been denominations. He has want to continue. And I can't remember them all, but I know that one of them was Ukraine, another one was Palestine, Myanmar was mentioned, and it's true, these are all countries that... Literally right in the center of the Eternal City of Rome, of historic. Again, they preferred that people not follow behind the vehicles for safety reasons, above all. Just wanted to mention, you were mentioning the Pope appeals for peace. That drew a lot of applause. People to do their utmost to bring peace in our world. Count the altar to the fallen soldier. And there are people all going. Places in Rome. It's the road that runs through. Hence all the construction equipment there. But can I say Rome is becoming all the construction equipment there. But can I say Rome is becoming
more and more beautiful. Spirit is present here in a way in greeting and blessing the crowd. And blessing the crowds, I'm sure. It's so lovely also that he wants to be, that he obviously feels Roman. He's Argentine, but he's Roman. He's the Bishop of Rome. He's said it so many times. And his devotion to the Salus Populi Romani is so significant as well. Even his parish visits that he would make on occasion, he would go to the most remote parishes, the ones really on the outskirts of the city. The idea being to reach out to those who may have the least chance of seeing him or expecting to see him. That was his style. And he'd go without a prepared text to engage in real conversation. I was speaking just yesterday or the day before yesterday to the international director of JRS, the Jesuit Refugee Service. And he was saying he'd pop into the Jesuit house in Rome and sit down and chat with them, and even about, you know, like events that were coming up that had to be scheduled or had to be prepared. But he said he'd invariably come open to dialogue, open to listening to what others had to say. In fact, Brother Michael Schiff said he wanted to hear what other people had to say. Seeing these stunning images as he heads towards the Colosseum. We've just gone through the Roman Forum there. And the crowds are thick on either side. There. We're going to have some nice images of the Rome's takes place there at the Colosseum in a very symbolic and suggestive way. In remembering Good Friday and those who've suffered and died. He actually wrote the meditations himself this year. Very often they are written by groups of people, like symbolically, like by widows or war veterans, or bring global justice to every person, every human being in the world, as we are called to recognize the inherent dignity of all. Well, Pope Francis has often spoken of promoting an economy of peace and an economy of fratellanza, which is the word that inspires Fratelli Tutti. It means brotherhood. Fraternity. Sorry, I couldn't think of the word. An economy of fraternity, and it is bringing together a lot of the things that we've spoken about. It's bringing together the poor and the marginalized and the people suffering on the other side of the world, in our case, us being here in the Vatican, who are suffering dignity of all. Well, Pope Francis has often spoken of promoting an economy of peace and an economy of fratellanza, which is the word that inspires Fratelli Tutti. It means brotherhood. Fraternity. Sorry, I couldn't think of the word. An economy of fraternity, and it is bringing together a lot of the things that we've spoken about. It's bringing together the poor and the marginalized and the people suffering on the other side of the world, in our case, us being here in the Vatican, who are suffering war, and often they're countries who are suffering economically, and it's calling to action and to responsibility the countries that can help. Exactly. Denouncing the great divide that there is between the rich and the poor. How often has he said all the food... Be coming up on that Via Merulana there. And here, so we're probably about 2/3 of the way there, I would say. And again, Pope Francis wished to be buried at the Basilica of St. Mary Major, and he wished to be buried next to the Salus Populi Romani icon of Mary, who is people go
To pray, and Pope Francis, throughout his pontificate, and in particular this icon that there in the Basilica, and they go to pay homage to that. To that icon that they see only a simple space where we'll be seeing shortly. In the Vatican grottos, but it's actually not uncommon for a pope to ask to be buried outside the grottos. Other popes are buried in St. John Lateran, and even in Populi Romani icon 126 times. He went on. And I also remember relating to the icon was a particularly poignant moment because there was a street, I'd say, of Rome. Was a street, I'd say, of Rome, which leads from just these images of Pope Francis walking down. To pay homage to that icon that they see only a simple space. Images of Pope Francis walking down. Another moment like that, which was the Statio Orbi, which where we were. It has to be open every day to Pope Francis was just about has to be open every day to Pope Francis was just about to go out in the square, and Rome was empty, and be buried outside the grottos. Other popes are buried in St. John Lateran. Out in the square, and Rome was empty, and crucifix of San Marcello with him in the square. Yes. You can see we're back in the sunshine there. We were just in the square. Yes. You can see we're back in the sunshine there. We were just and even in Populi Romani icon 126. We're back in the sunshine there. We were just, the walk area opens up. More and more people are packed in there too. Oh, here he comes now. Here he is. The images are being shown from the Basilica. And he's arrived. And he's arrived. Yes. The images are being shown from the Basilica. And he's arrived.
I have to say, it's a very touching moment. It's almost difficult to know what to say. I think most people can see and watch, but many people are also perhaps following on radio. Yes, it is very solemn, it's very sad. At the same time, it's a celebration of his life and ministry, and it's particularly poignant in this Jubilee of Hope as well that he inaugurated, that he opened. And so I think, I would imagine that would be and of course it is the key theme as well that we celebrate in a very special way at Easter at this time, a time of hope, of birth, new life, life in a new and transformed way. And so I think all today has been a wonderful tribute to Pope Francis and his ministry. And there we see the icon Salus Populi Romani. It's a panel made of cedar wood. It's about 117 by 79 centimeters, more or less. It's quite large when you bring it down to the ground. It's mounted in the chapel there higher up, and it depicts a half figure of Our Lady with the child Jesus in her arms. And the icon again is especially dear to the Roman people and highly linked to the identity of Rome and the popes. And as we saw with Pope Francis, he had that special dedication to Our Lady in this icon of Rome. He visited the Basilica just recently during his convalescence at Casa Santa Marta after he was discharged from the hospital on the 23rd of March. He actually, on his way back from the hospital, he stopped to pay tribute to Our Lady. We see those arriving, some of the cardinals and prelates who are arriving here for this moment before the coffin is taken into the basilica for burial. This moment that will take place here outside in front of the basilica. The Cardinal Camerlengo, Kevin Farrell, will again preside inside the basilica at the final rite of interment, together obviously with other cardinals and prelates. The coffin has been set on a stand. I don't want to call it a catafalque because Pope Francis specifically asked that the whole rite be simplified, no catafalque. So it's on a stand, about to be carried inside this beautiful, beautiful basilica. And if I'm not mistaken, just before his interment, the coffin will be placed for a few moments with the Pope facing the icon of Mary Salus Populi Romani, so that he can say his final goodbye to the Mary to whom he has entrusted himself and the world to so many times. It truly is a simple coffin. It has a very simple cross engraved in it, a tiny coat of arms, and the seal of the Holy See. I think it's being shown to the crowd, who, as you can hear, have applauded, and it's our final goodbye now. Yep. Before it's taken in procession into the basilica. We hear the bells tolling. The Swiss Guards leading the procession. Always present for the Pope's protection in every moment.
We're hearing the Sistine Chapel Choir there accompany us as the coffin is being brought in procession into the Basilica, going through the atrium now and now into the Basilica to be brought before the icon of the Salus Populi Romani before being placed in the tomb that has been prepared. It's a simple tomb bearing only the inscription Franciscus and a reproduction of the late Pope's pectoral cross. There we're seeing the icon of Salus Populi Romani in the chapel that will be next to where Pope Francis will be laid to rest. See the coffin before the Pauline Chapel where the icon of Salus Populi Romani is found. And we have some children who are bringing a homage to the altar there, above which is the icon of Mary. Recalling the flowers Pope Francis would bring in homage when he would go there to pray before an apostolic journey or to give thanks or to for special prayers in his many visits there. I think these must be roses that people have brought because they were single roses, white roses on long stems, and people probably brought those to lay on his coffin or close to him. I think there was a group of people holding them outside the basilica when the coffin was being brought up. And now he's as you said, he is saluting Our Lady and thanking her, I'm sure. And now he's being taken close to the
altar of St. Francis. The tomb's located just near there. And it will be taken to the niche of a side nave between, again, the Pauline Chapel and the altar of St. Francis. The private celebration is now underway in the Basilica, and as it is private at this moment, we're going to conclude our broadcast here, and we'd like to thank you all for joining us and all of us paying tribute to our dear Pope Francis. That is shown signing off here. Yes, we do conclude this live broadcast here. Of course, please visit the Vatican News website, Facebook, Instagram, X, and YouTube accounts for coverage of all of these events. Thank you so much, Thaddeus and Francesca, for bringing your witness and your voice. And thank you also to our technicians, our audio coordinator, and to all our media partners, TV and radio, who have made this broadcast possible. And to all of you for joining in. Laudetur Jesus Christus. Praised be to Jesus Christ.
Ingia patapata.com sahi and pata the best gaming experience in town. Enjoy the games and pata big wins instantly. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18.